Thank you. Welcome to the Build AI Apps track at AI Tour Helsinki. My name is Vibha Deshpande, and I'm the Azure Go-to-Market lead in Microsoft Finland. Also, a warm welcome to everyone joining us online. Hello, everyone. My name is Anna Ranta, working as a technical specialist for data and AI here at Microsoft Finland. Also, warm welcome on my behalf. Over the last 6 months, AI has evolved rapidly. Generative AI has made great strides, moving from GPT-3 to autonomous agentic applications, transitioning from small experiments to large-scale AI projects. And understanding the architecture is the key here. Yes, indeed. Multi-agent applications are changing the game in research, product search, writing, and editing. These smart systems help make things easier, help deliver better results, and open up new possibilities for innovation as well. So we will deep dive into how these intelligence agents can handle complex tasks on their own, collecting right data and giving us polished outputs. So join us on this exciting journey, and welcome to the Build AI Apps track. Thank you so much. A few practicalities before we get the show started. We have a few headsets because we have sessions in English and Finnish. So you can follow the Finnish sessions in English with our real-time translators. So please do use that. They are at the entrance. Of course, AI Tour is our flagship event, but we also organize some of the targeted events for focused audience. I'm going to share some of the upcoming events for you, and if you register, you could win some of our swag there. I know some of you have already kind of explored it, but that's basically how you get it. So just going through some of the events that are coming up. So next week, we have our Fabric RTI product group coming to Finland, and we have this exclusive event for partners. That's basically how you get enrolled. Please request an invite, and I'll get you in the event. AI is built on robust infrastructure, so we also have an event coming up in May for understanding how to build a robust infrastructure with Azure, and there you have the registration links. We want to know how to develop intelligent apps, and we also are organizing a hackathon together to make sure that we go through this whole AI development cycle. And last but not the least, we will have the Innovate with Azure and GitHub Day in June. The registration for it has already started, and there you will basically get to know how to get your development easier through GitHub Copilot. Now at Microsoft, we are also great supporters of communities, and we are really happy to support the launch of the Finnish chapter of the global AI community, and the launch is happening today after the event right here at Finlandia Talo. So if you've not yet registered, please do register to the global AI communities. Finland AI user groups meetup, and we are also happy to support the AI bootcamp in Finland in April. So watch out for the registration for that. So a lot of exciting events coming up. Now, let's get the show started. I think that's all the practicalities that we have for today. Many organizations want to adopt AI, but don't know how to start. And my colleague, Zhenbo Zhang, who is a senior technical specialist at Microsoft, is going to talk about this very process from ideation to production and how Azure services like Azure AI Foundry can help get this process started and make the development easier. So give a big round of applause to Zhenbo Zhang. Hi there. Good afternoon. My name is Zhenbo Zhang, Senior Technical Specialist in Microsoft Finland. Today, I'm extremely excited to have the opportunity to have a session together with you, discuss one of the most exciting topics, generative AI development. We all know, during the last 2 years, there's tremendous development and evolution for the topic. A lot of buzzwords like large language model, Gen AI, agentic framework, and orchestration framework like LangChain and semantic kernel. And every day,
we have a new model released, and then we have a new practice, best practice, and then the design pattern. So it becomes a bit overwhelming for the organization to understand how we are going to leverage this new technology. It is difficult to put the pieces together to understand how we're going to make the generative AI application. And it is also important for the organization to realize what will be the new skills and competence in the organization in order to have this new era of the application development. The organization also needs to have the process in place to support this transformation journey. So in today's session, my goal is really to break down and demystify the generative AI application development so that we can understand what is the uniqueness of the generative AI application in comparison to the normal application. So what is the life cycle of the generative AI application development? All the way from the ideation phase to the development and to production and operationalize. And we are going to see how Azure services like AI Foundry, AI Search, Azure OpenAI can help simplify the process. And in the end, we are going to discuss a little bit about the organization and the process, how it needs to be adapted to support the new era of the application. As we know, in the next couple of years, there will be a huge amount of application developed. And the organizations are really putting the effort to modernize and accelerate the existing application landscape that they have at the moment, and try to bring the AI into the application. So we are expected to see explosive and exponential growth of the generative AI application. However, the reality is that a lot of applications for generative AI are stuck in the POC or the development phase. The conversion rate from the POC to production is low. And many organizations are still in the early phase of the planning and experimentation of the Gen AI. So what is the reason for that? I think one of the fundamental reasons is probably the complexity of the technology stack. So when we are talking about generative AI development, it's really multidisciplinary application development, right? So in addition to the traditional application development, you need to have the infra service team providing the services to the application team so they can work on. And then you have the application team who is going to build a business logic. You have the DevOps team who is going to implement the DevOps pipeline for the CI/CD and the continuous integration for your application in production system. But in addition to those challenges that you typically face in the traditional application development, you are going to have the unique feature of the generative AI application. So we are really talking about the expertise from AI engineer, data scientist who is going to work on the prompt engineering, who is going to implement the RAG pattern, who understand the importance of the content safety, and who is able to understand the importance of the evaluation during the process. So all this complexity makes the organization a bit scary to start. They want to listen, they want to wait, they want to see what is the way to moving forward. And then another challenge is between the collaboration between the IT and the business team. So because of the technical complexity, it really makes the collaboration even more challenging. So the technical team and the IT and the business team, they need to really understand each other, understand the requirement. So even the IT is not directly implement the application, but they need to have a basic understanding. So what is the uniqueness for the generative AI? So what kind of things that will be required? So all of these make the adoption a little bit slower than what we want. So if we have a look at the life cycle of the generative AI application, no matter whether you want to implement an application, generative application, for your call center to improve the operational efficiency, or you want to have a content generation or RAG pattern for your human resource or the marketing department, it all starts from the model, because that's why we call that a generative AI, why we use the large language model. So everything starts in the model. So during the early phase of the life cycle, you have the ideation phase. You want to pick up the model that's best suitable for your business task.
You want to understand what is the metrics and the benchmarking behind these models, how it performs from the quality perspective, from the latency and the cost perspective. And normally, I think that's really important for the business user and the business team to make the decision based on all these characters and pick out a model that you want to start to experiment. And once you have the model available, we want to be able to test the model right here, right now. We want to test immediately. We don't want to spend time to provision the virtual machine, deploy the model, considering the security, governance, et cetera, because these can easily take days and weeks. So we want to have the model readily available so the team can start to test and do the ideation and see whether the model performs as expected. So if there's a need, they can try different models. So that's the ideation phase, which the model selection performs extremely important role. And then once you have the model, then we're going to move into the next stage, the development phase, where it's basically your application development team, your AI engineer, your data scientist, they are going to collaborate with each other. So the application team, as usual, they are going to implement the business logic. They are going to put all the pieces together. But the most important, the unique feature of the generative AI is that you have the prompt engineering, right? You need to have the engineer, from AI engineer and data scientists who really understand generative AI application and the large language model, understand the importance of the prompt engineering, understand how to implement the RAG pattern. And then for that to be implemented, one of the most important things is that you need to have a way to quantitatively measure the success. You want to understand how your large language model is performing. You need to have the evaluation metrics in place. You should be able to continuously evaluate during the process and testing different models. So all of these are very unique to the generative AI application. And this is the iterative process. And then once your application team, of course, during this process, you are going to have all the cool things like you are going to implement AI agent, you are going to have multi-agent framework, you are going to use the orchestration framework like a semantic kernel to orchestrate your agent to work together. Once your application team and AI engineer and the scientist have made the model, made the application, then we move into the next phase of the application lifecycle. So basically, you are going to deploy into production environment. You want to operationalize this process. And then there's no difference compared to the normal application. You still need to have the CI/CD, you need to have the continuous integration, you need to have pipeline to deploy into your production system. But what makes generative AI unique is that there is something that's special to the application. For example, as we discussed during the development phase, you need to have the evaluation metrics to measure the success of the large language model. And in the production phase, operationalized phase, this is also very important. You want to continuously monitor the performance of your prompt and your model. Because we know when you do the prompt engineering, it's very sensitive, right? Whenever you change a model, you're going to change the parameter, like the temperature, you're going to change the prompt. The result will be very different. You want to make sure you have the guardrail to control the process. So it's not going to the negative impact, if there's a mistake in the development phase, is not going to leak into the production system. And then during this whole life cycle, the challenge of the generative AI make the development extremely important. All the team needs to collaborate together. Now we have seen the life cycle of the generative AI development, and we have seen what is the unique features that compared to the traditional application development. Now let's have a look how the Azure services like AI Foundry, how it can help to simplify this process. So AI Foundry is really an umbrella service that brings different underlying services to help simplify the lifecycle of the generative AI development. So in the AI Foundry, you can bring different services through the connections.
right? You probably need to have the connection to the OpenAI service so that you have the large language model. You want to have this connection to the AI service that you have ready-made AI capabilities. You want to have a connection to the AI search for the vector database and the RAG pattern implementation. Obviously, the agent service and content safety, etc. And then, as we discussed, the capabilities of the evaluation, configuration, governance, monitoring, all of these are very important, which is brought into the AI Foundry as built-in capabilities. And then, on top of that, we have a huge amount of models in the AI Foundry, thousands of models, and every day we have new models coming into the catalog. So you'll be able to pick up the model from different providers like Meta, OpenAI, Mistral, to see which one is the best for your business. So AI Foundry, from management layer, it really provides you a hierarchical structure that you can manage your AI projects. So let's say you have a team is tasked to implement different AI projects. For the marketing department, they probably share the same data sources. They want to use the similar models. They want to have the compute to test in the environment. So for these, you can create an AI Foundry hub. So the resources, connections, models can be shared to the different projects. So you don't need to repeat the same process over and over again. And of course, you have the customization capability in the AI Foundry. You can create a project which will inherit everything that we've defined in the hub, but you can customize that, add additional sources, and change the model if it's needed. And then from the governance perspective, you can define the security access, you can manage the quota for your models, etc., which is extremely important. And then if we go back to the life cycle of the Gen AI development, as we see, the model is really important from the early ideation phase all the way to the operational side. So in AI Foundry, we have huge amount of models, as I mentioned. You'll be able to see the benchmarking for these models. You will be able to compare the performance of these models from the quality, latency, and also the cost perspective, and select the best one for you. And we have a model as a service. You'll be able, once you have the model identified, you'll be able to deploy the model in a second, and you'll be able to play with that in the playground, which is extremely important. And you'll be able to evaluate the quality and the performance of the model and the continuous tracking that in your operational side. Well, in addition to the large language model, we have the built-in AI services, no matter whether you want to have speech to text, text to speech, document intelligence, or the vision capability. These services are built-in AI brought in by the Azure AI services into the AI Foundry. So you'll be able to immediately use that and test that in the playground, also in seconds. So these are really important during the ideation phase to shorten your life cycle from the business idea to the ideation to testing. And then, as we discussed, evaluation plays extremely important role for the generative AI application because of the unique feature of the prompt engineering. So we have the built-in and custom capability for the evaluation. So we have the built-in evaluators that you can use, and you can build on top of that based on your business requirements. And you want to do that during your development phase, so you'll be able to continuously monitor the performance of your large language model. Whenever you change the model, you change the prompt, you change the parameter. And then, during the operationalized phase, you want to make sure that you have the place that you can track, and you have the guardrail in place. If there is something going wrong, it will be caught. It's not going to the production system. So all of these are built-in capabilities in the AI Foundry. Tracing and debugging. Well, there's no difference compared to the normal application development, right? So you always want to have a place that you can see what is happening in your live system. You'll be able to pinpoint the errors in the application. You'll be able to understand the application, how it is working. And in the generative AI application, this becomes even more important because of the complexity of the technology stack. So you have the services, you have the agent. Agent needs to talk to knowledge base to grab the content from the vector database, talking to the internet. It needs to invoke the actions. And an even more complex system involves multi-agent.
you have the orchestration framework to orchestrate these agents to work together. So it becomes extremely important that you have a single place that you can go there and have a look what is happening in your live system. You want to troubleshoot in the system, and you will be able to understand what is the latency distribution, why it is running slow, which one takes more time. And you'll be able to understand how much token I have consumed in my large language model, because that's directly correlated to the cost. And the AI Foundry provides exactly this in the built-in capability for the tracing. Well, I think we cannot emphasize more about the content safety. So for any application that we put into the production system, we want to make sure that it always secure and it's generating the content that's appropriate. It's not going to generate anything about the violence, sexual, or the self-harm. And the content safety built into the AI Foundry. So you'll be able to continuously monitoring that in your production system. That's in addition to the guardrail that you'll normally put into the prompt engineering. Last but not least, I want to emphasize the importance of the AI Foundry SDK. Because what we have discussed just now, like about model selection, testing the model during the ideation phase, and you're going to evaluate, you are going to tracing, and then obviously sometimes you probably want to also fine-tuning the model. So all of these capabilities are available in the model itself. So you'll be able to go to the portal, single portal, during your ideation, development, and operationalized phase to manage the services. But the most important thing is that we have the SDK available. We have a unified SDK to handle all these phases, which is extremely important because during the development, you have a professional application development team, you have a professional AI engineer, data scientist. They probably want to do the evaluation through the code. They want to integrate that into their CI/CD pipeline. All of these will rely on the SDK. So the AI SDK from the Foundry is extremely important for this purpose. Okay, before we move on, so just want to recap. So we have to see the challenge for the organization to adopt the Gen AI technology. And we have discussed about the life cycle of the generative AI application development and the uniqueness of the generative AI and how the AI service, the services from Azure can help simplify the process. Now let's look at a little bit about organization and process. So how different teams from different departments, from business unit, from IT organization, how they can collaborate with each other to fulfill the goal and to implement the generative AI application. I think this picture, for any organization who have used Azure, should be familiar already. This is basically the landing zone, which typically handled by the infrastructure team or the platform team. So they are going to manage the management group. They are going to have the subscription for the identity, subscription for the networking, so that the application can securely and a governed way to connect to the on-premise resources. And then if we have a look at the green box here, so this is so-called workload landing zone, or the workload subscription, so which is provisioned by the platform team to the application team when they want to deploy some application. So for a typical application, you will have application service, and then you're going to have the databases. Well, generative AI application is not an exception. It's just a specialized workload that you're going to deploy. If you compare to the normal application, we are going to have additional services like AI Foundry, Azure OpenAI, Azure AI Search. These services will be needed for the generative AI development. So if we zoom in this workload landing zone, go to the next page, then we see the so-called generative AI landing zone. That's basically the blueprint that the IT and the application team, they are going to collaborate. So the application team, when they want to deploy the generative AI application, they need to have the services as we have discussed, right? If you look at the right up corner, you see the AI Foundry service, AI Search, Azure OpenAI, so these services are unique to the generative AI development. So this is the blueprint that you need to agree between the business and the IT organization that it needs to be provided in order to start to implement the generative AI application.
And one thing that we typically see is that now the question comes, so where is all the business logic? Where's my agent? Where's my multi-agent? Where's the orchestration happening? There's really no difference to the normal application development. The magic happens in your code. Right? You have the services now available, like AI Foundry will support your journey for the monitoring, tracing, for evaluation, but the real logic happens in the code. So if we look at on the green box here, so the code will be deployed into some application service. In Azure, we have a different application service for your choice. You can have app service, you can have a container apps, you can have a Kubernetes for more complicated applications. But it doesn't really matter. It's like something that you need to agree between the business and the IT for the blueprint. And if we take the container apps example here, so your application logic will deploy here. So if we zoom into this one, then we see the real magic where all the things are orchestrated. So this green box is the zooming from the previous application side. So your logic, your agent, your AI agent, your multi-agent, your orchestration framework, everything is happening here. For any generative AI application, obviously you're going to have the front end, you're going to have the back end. The front end, you can choose whatever framework you are preferring. And for the back end, that's where the magic and the business logic, everything are happening. And then these services in the back end are going to talk to the large language model for the inferencing. They are going to talk to the Azure AI Search for the vector database for the RAG pattern implementation through the SDK. As we mentioned, the importance of the AI Foundry SDK plays here. It's extremely important that you have one unified SDK that helps you implement the application interaction, helps you do the evaluation, helps you do the tracing, and all the important factors in the life cycle. So hopefully, by the end of now, you have better understanding how these pieces working together for the generative AI application. What is the life cycle of the Gen AI application? What is different phases of the Gen AI application, and what is the uniqueness of the Gen AI compared to normal application? How Azure AI service can help to simplify the process. And the most important thing is that I hope you see, this is really no magic, right? So the things are still the same. You need to have your code. You need to have the code to orchestrate complicated business logic and the agentic framework to working together. So that's all for now. Thank you. Hyvä. Vaihdetaan sitten hetkeksi kieltä suomeksi. Jatketaan seuraavalla esityksellä, jonka meille pitää Regional Director Jouni Heikniemi. Jouni tulee puhumaan siirtymisestä perinteisistä sovelluksista ja sovelluskehityksestä agenttipohjaisiin järjestelmiin. Tervetuloa Jouni lavalle. Fiilistellään nyt agentteja oikein kunnolla tässä. Alright, hyvä. Oi, nyt mentiin paljon eteenpäin. Siitä lähdetään. ChatGPT. Muutama vuosi. Me kuviteltiin, että kaikki muuttuu. Meillä oli yhtäkkiä Gen AI. Me ollaan käyty tässä aika monen ihmisen kanssa, sisäisen ja ulkoisen ihmisen kanssa keskustelua siitä, onko devaushistoriaa. Kun me voidaan tehdä kaikki asiat, ratkaista pelkästään kirjoittamalla tuohon promptiin jotain. Tämän päivän teema, miten siirrytään sovelluksista agentteihin, on oikeastaan devaajien vastaisku. Tämä on se kohta, jossa AI-mallit ei enää olekaan se asia, joka ratkaisee, miten hommat toimii, vaan devaajat on se toimija, joka ratkaisee, miten niitä malleja käytetään. En kysy, kuinka moni on käyttänyt ChatGPT, koska siinä ei olisi mitään pointtia, mutta kysyn, kuinka moni on käyttänyt Deep Researchia. Ehkä 10% yleisöstä, yes. Tässä Deep Researchissa toteutuu agentin idea mahdollisimman yksinkertaisesti. Se ei ole kauhean erinäköinen kuin mitä ChatGPT oli. Samannäköinen prompti. Mä kirjoitan siihen toiveen, määrittelen mulle mitä AI-agentit on tänä päivänä. Kuvailen pikkasen, mikä mun tarve on. Mä oon klikannut sinne tuon Deep Research-nappulan päälle. Mitä tapahtuu seuraavaksi on se, että multa kysytään lisäkysymyksiä. Se malli, sen sijaan, että se rupeisi vaan vastaamaan siihen niin kuin stokastinen papukaija, niin kuin tämä viime vuosien muotihaukkumasana on ollut sekä ihmistä että AI-malleista. Se kysyy multa, että voisiko mä vähän kirkastaa, että mitä mä oikeastaan haluan. Haluanko mä niin kuin teollisuuden mielipiteitä, haluanko mä akatemian mielipiteitä, millä tavalla mä haluan tarkastella AI-agenttien identiteettiä.
Ja tämä on tosi tärkeää sen takia, että tässä kohtaa näkyy ensimmäisen kerran se, mitä agentti tekee. Se yrittää ymmärtää tehtävänannon ja lähteä pitkäjänteisesti rakentamaan mulle sitä vastausta. No mä annan sille jonkun vastauksen. Käytännössä mä sanon, että ihan sama, tee nyt vaan jotain. Mutta se oli hyvä, että se kysyy, koska sen jälkeen käynnistyy prosessi, jonka vastaus ei tule 5 sekunnissa, niin kuin me ollaan totuttu GPT-4O:n kanssa. Vaan se kestää 5 minuuttia, 15 minuuttia, riippuu mitä sä kysyt, kuinka paljon lähteet siihen tarvitaan, mutta mitä siellä taustalla tapahtuu, on se, että Deep Research-agentti pyörittelee internettiä, se tekee lukuisia hakuja Bingillä, se lukee niistä tietoa, katsoo, että mielenkiintoinen väite, lähdetäänpä tutkimaan, että mitä ton takana on, katsotaan, tukeeko joku muu lähde tätä samaa väitettä. Eli se hakee mulle näkemyksellistä tietoa, jossa on perusteluita. Onko se vapaa hallusinaatiosta? Ei välttämättä, mutta se on hirvittävän paljon lähempänä sitä pistettä, että se antaa mulle tietoa, josta on mahdollista ymmärtää, että miksi se kertoo mulle näin. Ja mitä sieltä loppujen lopuksi tulee? Sieltä tulee white paper, se kirjoitti mulle customoidun white paperin siitä, että mitä AI-agenttien evoluutio vuonna 2024-2025 on ollut. Ei ruveta lukemaan sitä, ei ole kauhean kiinnostavaa tekstiä, mutta itse asiassa ensimmäinen virke on ihan hyödyllinen määritelmä. AI-agentit tänä päivänä tarkoittaa Advanced Software Entities, eli nimenomaan siis devaamalla tehtyjä asioita, jotka ymmärtää ympäristönsä, pystyy käyttämään päättelyä tulkitakseen ennakoimattomia olosuhteita, ne pystyy suunnittelemaan itse ratkaisut, eli miten ne käytössä olevilla työkaluilla pystyy ratkaisemaan käyttäjän esittämän ongelman. Ja sitten pystyy yleensä tekemään enemmän tai vähemmän sitä duunia myös itse. Toinen esimerkki. ChatGPT Operator, ihan saatavilla, mutta ainoastaan jos ottaa VPN-jenkkeihin on riittävän robusti ChatGPT-tilaus. Mutta tässä jälleen esimerkki semmoisesta asiasta, mikä ei hae tietoa, minkä tekee asioita. Mä olen lähes lauantai jenkkeihin, mä oon unohtanut varata hotellin. Eti mulle Bellevuesta hotelli 22.–29. päivä ja fokusoisi siihen, että mä pääsen helposti metrolle Redmondiin, koska sinne mä kuitenkin haluan mennä. Ja mitä tapahtuu, niin käytännössä tämä ajaa Chromiumia, eli siis headless-selainta. Niin, että mä voin katsoa itse ChatGPT-käyttöliittymässä, että mitä tämä operator tekee. Se tekee E2 Bing Travel Hound, että mitä hotelleja Bellevues on saatavilla. Sen jälkeen mä näen, jos jaksan seurata, aika hidas se on, että kuinka se käyttää datepickereitä ja etsii mulle vapaita hotellihuoneita noille tietyille päiville. Sen jälkeen se antaa mulle suosituksen, että Hilton Garden Inn on itse asiassa aika hyvä hotelli, niin on sinne mä oon itse asiassa muutenkin menossa. Sitten se näyttää mulle kartan, että tälleen sä pääset siitä Redmondiin. Sanoo, että haluatko mä varata täältä huoneen. No mä painan reserve, ja mä pääsen yhden stepin eteenpäin. Sen jälkeen se kysyy, että tämmöisiä huoneita olisi tarjolla. Onko tämmöinen king size ok? Kyllä se on ok. No sit mä painan confirm, sen jälkeen se kysyy multa sit tietoja, että kuka mä oon ja mitä luottokorttinumeroa käytetään ja niin edelleen. Täysin toimivaa. Sen verran hidasta, että niin kuin sanotaan, tuossa voi mennä 8 minuuttia, että se pyörittelee yhden hotellivaraukset. Eihän sit siis, mä teen sen niin kuin nopeammin vielä käsin. Toisaalta mä joudun tekemään sen. Jos mä laitan operaattorin töihin, mä en joudu tekemään sitä. Eli tässä on se agenttien yksi keskeinen pointti, että mä siirrän kokonaisia tehtäviä ulos itseltäni. Kolmas esimerkki, otetaan vielä lähempää sitä, mikä on devaajan arki. Softakehityksessä kuvat on kursorista, mutta ei ole periaatteessa mitään väliä, millä työkalulla mennään. Mutta kursor siis tässä kohtaa tai yhtä lailla, jos haluaa käyttää agenttimodeja näissä muissa välineissä, niin työkalu, missä sä voit devatessasi alkaa pyytää promptaamalla, että no hei, teepä mulle jotain. Ja mun lapsuuden koodausurani klassikko oli se, että mä tein aina NetHack-klooneja, eli merkkigrafiikalla toimivia seikkailupelejä. No nyt mä promptasin, että hei, mä haluan buildata NetHack-kloonin tästä ja teen mulle peruskonsoliapplikaatio, missä on ruudun renderöinti ja pelaajan liikkuminen ja jonkunnäköinen niin kuin levelin luonti. Ja sitten se syntyy sieltä. Tähän ei tarvita agenttia. Jos sä esität tämän pyynnön ChatGPT O1, niin se tekee tämän homman ihan mainiosti. Jos sä esität tämän pyynnön GitHub Copilotille, se tekee tämän homman ihan mainiosti. Mitä sieltä tulee? Sieltä tulee itse asiassa ihan jees koodi ja sen jälkeen sä voit hyväksyä sen tai ei. Ja sitten sieltä tulee toimiva softa. Ja tämä on aika siistiä, että me ollaan tilanteessa, että pari vuotta ChatGPT launchin jälkeen me pystytään koodaamaan tälleen. Sitten kun mä haluan alkaa muokkaamaan tätä, tuossa nyt on tuo hiukka aneeminen level-generaattori, mutta tämä on se, mikä tuli niin kuin minuutin odottamalla. Sitten mä haluan alkaa tekemään jotain muuta. Mä totean esimerkiksi, tuo ruudun renderöinti on aika ärsyttävä, se vilkkuu ja kaikkea semmoista. Mä pyydän, että no hei, rupeepa fiksaamaan sitä, fix that. Ja mitä se sen jälkeen tekee? Se rupeaa lukemaan mun koodia. Sitten se rupeaa tutkiskelemaan, että okei, mitäs täällä pitää oikeasti muuttaa. Ja sitten mä pääsen näkemään kursorissa tai missä tahansa näistä agentti-ideistä, mä pääsen seuraamaan sitä, että minkälaista se mallien sisäinen dialogi on. Niin jos tarkka silmästä saattaa huomata, esimerkiksi tuolla ensiksi generoitu jotain tekstiä, ja sen jälkeen se sanoo, että let me fix the linter error by removing the extra closing brace. Eli se itse huomasi, että katos, mä teen virheen, tämä ei ole enää validia C-sharpia. Okei. Mitä te tuossa todistatte? Todistatte yhtä hyvin tyypillistä agenttien rakenneominaisuutta, maker-checker-patternia. Eli joku palikka siinä AI-ratkaisussa luo tekstiä, toinen palikka tarkastaa sitä tekstiä. Tämä on ihan sama juttu, jos te käytätte Deep Researchia tai käytätte OpenAI 1-mallia, joka on erikoistunut päättelemiseen.
Se, miksi se vastauksen generoiminen kestää niin kauan, on se, että kaikki, mitä se malli tuottaa, annetaan toiselle palikalle. Voi käyttää ihan sen periaatteessa samaa mallia, joka lähtee tutkimaan, että onko tuo väite totta, löydänkö mä tuolle väitteelle perusteet tästä ympäristöstä. Eli me voidaan korjata suurin osa hallusinaatiosta, suurin osa virheellistä koodigeneroinnista ihan vaan sillä, että me käytetään siihen riittävästi aikaa, resursseja. Ja jonkun pitää koordinoida sitä, ja se on siis koodaaja, joka sitä koordinoi. Okei, siinä on niin agentit noin niin karkeasti ottaen. Jokaisella prosessilla on oma agentti, sanottiin tänään keynoteissa. Mikä tekee siis käyttökokemuksesta oikeasti agentin? Niin eka vastaus on se, minkä mä sanoin, että agentilla on pyrkimys työskennellä sitkeästi mun puolesta. Mä annan sille tehtävän ja sen jälkeen se itse käyttää aikaa ja resursseja. Mahdollisesti se käynnistyy jopa itsestään jostain ulkoista herätteestä ja se rupeaa tekemään töitä mun puolesta. Toinen asia, sillä on määritelty tehtävä. Eli mä oon antanut sille sen tehtävän ja mä oon antanut sille jotain valtuuksia. Se mahdollisesti voi käyttää järjestelmiä mun oikeuksilla. Mutta se tietää, mitä se tekee ja mä oon rajannut sen, että mitä se saa tehdä. Ja kolmas juttu on se, että sitten kun mä oon sanonut sille, mitä sen pitää tehdä, niin se, että miten se tekee sen, on yleensä se mallin oma ongelma. Ja miten se käytännössä ratkaistaan, niin on se, että kielimallien reasoning kykyä, eli kykyä valita käytössä olevista vaihtoehdoista ja kykyä tunnistaa maailman asioita, niin se pystyy päättelemään, että millä työkalulla mä voin ratkaista matemaattisen laskun, tai millä työkalulla, mistä tietolähteestä mä voin hakea vaikkapa Jouni Heikniemen iän, jos sitä nyt tarvitaan tähän hommaan. Ja nyt niin kuin näillä määritelmillä niin olennainen kysymys on se, että siis mitä agenttien rakentaminen vaatii. Ja nyt ei ruveta koodaamaan, siis koodia tarvitaan, se on se devaajien vastaiskuosuus tässä. Mutta ei ruveta koodaamaan, nyt käydään niin kuin ajatuksellisella tasolla läpi, että mitä täällä tulee vastaan. Jos lähdetään ihan purkaan se, että mitä nämä agentit oikeasti on ja mikä se looginen arkkitehtuuri on, niin siellä on pohjalla tämmöisiä käytännön asioita, jotka kivasti jää tekstityksen alle, mutta mitä tuolla alimmassa palkissa lukee, on se, että siellä on sitkeä ajoalusta. Eli me tarvitaan joku paikka, joka pyörittää sitä koodia, se on hosting. Me tarvitaan toinen palikka, joka on siis identiteetti, eli principal, joku käsitys siitä, että kuka tämä agentti on, kenen oikeuksilla se pyörii, mihin kaikkialle se pääsee, tämä jo mainitsin. Siis me tarvitaan muistia, koska tämmöinen agentti toimiessa, vaikka se toimisi vain 5 minuuttia, niin se kerää mielettömästi tietoa maailmasta. Sen pitää oppia sekä sen ajokerran sisällä, että se mielellään voisi myös oppia ajokertojen välillä. Koska jos sulla on vaikka agentti, joka tekee sun puolesta matkalaskut, niin olisi ihan tosi kiva, että se ymmärtäisi sun perusmatkustamistavat, ettei sun tarvitse niitä joka kerta sille erikseen kertoa. Mutta nämä on niinku tavallaan hyvin peruskoodausfundamentteja. Laitetaan hostaus pystyyn, laitetaan principali pystyyn, laitetaan memory pystyyn. Ei tarvita hirveästi AIta. Sen päälle me pistetään kielimalli. Ja mitä se kielimalli sitten rupeaa tekemään, niin sen vastuulla on ymmärtää ympäristöä. Jotain asioita kielimalli tietää jo pelkästään koulutuksensa perusteella. Toisia asioita se ymmärtää sen takia, että se lukee sen tekstin, mitä se kohtaa. Se lukee seatelaisten hotellien sivut ja osaa sen perusteella päätellä, että on tämmöinen kingbedi, että tämä voisi sopia Jounille. Se tekee myös sen työkaluvalinnan. Se katsoo hotellin sivun käyttöliittymää ja se tunnistaa, että toi nappi on se, josta painamalla se varaus voidaan oikeasti viedä loppuun. Se tunnistaa, että tuossa kentässä lukee credit card number ja ymmärtää, että no hei, pistetään siihen se luottokorttinumero, kunhan meillä se jostain on. Ja se myös lopulta osaa sit muotoilla sen tuloksen niin, että siitä on mulle hyötyä. Siinä Deep Research esimerkiksi oli kaikkein selkein, koska se muotoiltu white paperi oli nimenomaan, siis se oli viestintää minulle. Mä halusin ymmärtää ihmisenä, että mitä se malli on löytänyt. Ja se oli nimenomaan kielimallin homma, että se muotoili sen asian hyvin. Ja se muotoili sen hyvin, kun sille annetaan riittävän hyvät lähtödatat. Ja siihen tarvitaan jälleen maker-checker-patterni, että kun se on kirjoittanut jotain, niin tarkistetaan vielä, että olihan se varmasti oikein, mitä me kirjoitettiin. Ja sitten siellä on se koko ulkomaailma. Kaikkia tietolähteitä. Siellä on käyttäjän syötettä, siellä on ymmärrys siitä, että kuka tämä käyttäjä oikeasti on. Siellä on valitut välineet ja toimintasäännöt, mitä me ollaan annettu sille agentille käytettäväksi. Siellä on kaikki ulkoiset järjestelmät. Siellä voi olla myös toisia agentteja. Sakke tulee kohta puhumaan pikkasen siitä, että miten tekoälysovelluksen arkkitehtuuri jakautuu pienemmiksi palasiksi, niin päästään siihen kysymykseen, että ei agentti välttämättä itse voi vastata kaikkeen, mutta se voi jakaa työtä toisille agenteille. Hyvä. Tässä ideassa ei ole, meinasin unohtaa kokonaan sanoa läpinäkyvyyden ja valvottavuuden, koska se on niin läpinäkyvä tuo boksi. Mutta se on hirveän tärkeä juttu, ja siitä äsken puhuttiin jo edellisessä esityksessä, että se kannattaa muistaa, että aina kun toteutetaan agentti, niin pitää myös pystyä jälkikäteen ymmärtämään, mitä se on tehnyt. Siis compliance kuulostaa tosi tylsältä, mutta se tulee jossain kohtaa vastaan, jos meinaatte siirtää kaikki firmanne tehtävät tekoälylle. Se pitää jotenkin oikeasti miettiä. Nyt siis agentin ideassa ei ole mitään uutta. Me ollaan tehty automaatiota vaikka kuinka pitkään. Siis iso osa siitä, kun me puhutaan agenteista, niin se on oikeasti vain automaatiota ja uusia käyttöliittymiä. Se, mitä kielimallit tuo tähän hommaan mukaan, on sen dynaamisuuden. Eli meidän ei tarvitse kyetä speksaamaan kaikkia asioita etukäteen. Mitä enemmän me laitetaan softaan kielimalleja, sitä joustavampi siitä sovelluksesta tulee. Se voi jopa osata integroitua järjestelmiin, jos ei tiedetty mitään silloin, kun se sovellus tehtiin.
Mitä enemmän kielimalleja sä pistät siihen sovellukseen, sitä vaikeampi ennustettava se sovellus on. Sitä enemmän kaaosta siinä on, kun se pyörii, sitä vaikeampi on ymmärtää, että miksi se teki, mitä se teki. Mutta nämä on ne trade-offit, jotka meidän pitää ratkaista. Mitä asioita agentti voi tehdä? Mä voisin pitää jokaisesta näistä boksista puolen tunnin setin tässä nyt, joten ei mennä ihan hirveän syvälle. Mutta ajatelkaa tätä kuvaa sillä tavalla, että tässä on asioita, mitä ominaisuuksia koodari voi agenttiin tuoda. Kaikkia näitä ei tarvitse tehdä. Jokaisen agentin ei tarvitse olla oppiva. Jokaisessa agentissa ei tarvitse välttämättä olla edes ihan hirveästi muistia. Tiedonhaku ei ole läheskään tarpeen kaikissa skenaarioissa, jos käyttäjä yksinkertaisesti antaa kaiken tiedon. Ei välttämättä kaikkien tarvitse käyttää toisia järjestelmiä, mutta jos mietitte, että mitä noi kaikki yhdessä voi tehdä, niin se on oikeasti aika makeata. Ja sitten me ruvetaan tulee siihen kysymykseen, että mihin näitä kannattaa laittaa. Ja jos nyt ajatellaan, että jokaisessa business-prosessissa on oma agentti, niin milloin se on ihan oikeasti järkevää, niin ajatelkaa sitä niin kuin ihan yksinkertaisesti sen äskeisen niiden sliderien mukaan. Mitä epämääräisempi ongelma sulla on, mitä loogisempi tai mitä useammin se tilanne on se, että käyttäjän tarve voi ihan hyvin odottaa vähän aikaa. Käyttäjä antaa mulle jonkun tehtävän, niin se on itse asiassa ihan fiksua, että mä etsin sille matkan vaikka seuraavan vuorokauden aikana. Ei mun tarvitse löytää sitä vastausta ihan heti. Mitä isompia tuntemattomia siinä on, sitä todennäköisemmin tämmöinen agenttimalli pystyy suoriutumaan siitä tehtävästä edes jotenkin. Ja sitten toisaalta se toinen puoli tässä asiassa on se, että jos sulla on tilanteita, jossa sun pitää vastata 100% kerroista oikein, ja sä et pysty ottaa ihmistä mukaan siihen hommaan, niin välttämättä agentti ei ole oikea ratkaisu. Se saattaa olla liian epävarma. Varmuus paranee vuosien myötä, mutta se voi olla liian epävarma, sekin pitää muistaa. Tai jos sulla on 100 000 tapahtumaa tunnissa, todennäköisesti on aivan hidasta. Gen AI ei ole nopeata tällä hetkellä, jos sä käytät sitä varmistamiseen. Täydellinen läpinäkyvyys. Me parannutaan tässä koko ajan, mutta me ollaan niin kuin lähelläkään vielä sitä, että me aina ymmärrettäisiin, miksi Gen AI teki sen ratkaisun, minkä se teki. Hyvä. Sisäelimistä. Puretaan pikkasen vielä agenttia palasiksi. Semantic kernelistä mä oon puhunut useammassa tapahtumassa viime vuosina, harva sitä vieläkään käyttää, mutta siis se on Microsoftilta useammalla kielellä toteutettu SDK, joka on siihen tarkoitukseen, että on helppo ottaa kielimallit käyttöön, erityisesti kielimallit käyttöön erilaisissa sovelluksissa. Siihen kylkeen on rakennettu viime aikoina Semantic Kernel Process Framework, jonka ajatuksena on nimenomaan se, että se on siis työkalusetti siihen, että tehdään formaaleja prosesseja sen AI:n kylkeen. Eli jos sulla on monimutkaisia liiketoimintaprosesseja, joissa valtaosa kaarista kulkee hyvin deterministisellä tavalla, mutta sä tarvit väliin AI:ta, niin toi saattaa olla just täydellinen mallinnustapa. Vähän preview-tuote, mutta toi on niin se suunta, mihin ollaan menossa. Eli prosessiorkestraatioon tulee AI mukaan. No sitten jos mennään itse agentteihin, niin Autogen, tämä on Microsoft Researchin tuotos, mutta kovasti muuttumassa niin kuin tuotantokelpoiseksi monella tavalla. Autogen on nimenomaan tarkoitettu tämmöiseen aktorimalliseen agenttien rakentamiseen, ja sillä pystyy tekemään sitten vaikka mitä. Nyt niin kun, jos ihan näytän tästä konkreettisen esimerkin, ei ole aikaa pitää demoa tästä, mutta Magentic One on hyvä hakusana. Eli tämä on siis Microsoftin Researchin tekemä tämmöinen esimerkki agenttiperhe. Käytännössä siinä on siis 5 agenttia, jotka toimii yhdessä. Siellä on orkestraattori, joka jakaa tehtävät. Websurferi selhaa nettiä, yllätys. Filesurfer osaa lukea ainakin yksinkertaisia tiedostoja. Sitten siellä on coder, joka kirjoittaa Pythonia. Ja sitten siellä on computer-terminal, joka avaa shellin ja ajaa siellä jotain komentoja. Ja miten käytännössä tuon orkestraatio toimii, niin se orchestrator pyörittää koko ajan sellaista loopia siitä, että mitäs me lähden ratkaisemaan käyttäjän ongelmaa, mitä palikkaa mä siihen voisin käyttää. Ja seuraa sitä, että edetäänkö me tässä ongelmanratkaisussa. Jos me ei edetä ongelmanratkaisussa, niin sen jälkeen Magentic vaan toteaa, että no hei, nyt mä en pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mutta tällä mallilla, näillä 5 peruspalikalla, sille voi antaa sellaisia tehtäviä, kun tilaa mulle ruokaa, tai tutkit tätä aihetta, se tekee periaatteessa niin kuin deep researchin duunia, tai analysoi tämä Excel-tiedosto ja tee siitä joku yhteenveto. Ja sitten se analysoi Excel-tiedoston, kirjoittaa sulle Python-skripti, joka tekee graafit ja ajaa sen. Eli tämän tyyppisiä juttuja se tekee. Tuossa seuraavalla sivulla on urli aka.ms/Magentic One. Voitte sieltä käydä katsomaan sekä videoina että hakea sorsat ja ajaa tätä omalla koneella. Ja tässä on jälleen ihan sama juttu kuin mitä mä näytin muissa agenttiesimerkkeissä. Se tuottaa tämmöistä keskustelulogia. Se jatkuvasti kertoo, että missä sen ajattelu tällä hetkellä menee. Mitä se on tulkinut edellisestä vaiheesta, tuntuuko siltä, että tämä homma etenee, eli me ollaan oikealla raiteella. Ja sitten se tekee ikään kuin paljastaa sitä, että mitä tämä ajattelu on löytänyt sieltä. No nyt jos lähdette koodaamaan oikein high-end agenttia tällä hetkellä, niin mä sanoisin, että noiden 2 yhdistäminen on aika lailla se työkalusetti, jolla kannattaa lähteä tekemään. Että sillä pystyy rakentamaan ns. Mitä vaan. Voi olla, että useampia agenttitarpeisiin ette tarvitse kyllä niitä molempia, mutta tuolla ainakin pitäisi päästä. Ja siihen alle sitten joku palikka, joka pyörittää sitä hostingia, eli siis tarvit jollain tavalla se pitää hostata, sä voit käyttää ne Dapria, Orleansia tai tämmöisiä, mutta ihan perinteinen vaan kirjoitetaan uusi .NET-sovellus tai uusi Python-sovellus ja laitetaan noin pyörii sen sisälle, niin sen ei tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää. Sitten sä haluat hostata sitä jossain.
Azure AI Agent Service paljon esillä. Se on yksi ihan hyvä vaihtoehto ehdottomasti. Ei ole niin kuin, liian lyhyt sessio käydä oikeasti sitäkään kunnolla läpi, mutta jos mä ihan lyhyesti kerron, mistä on kysymys. Jos olette tutustunut OpenAI Assistant SDK:hon, mitä se mahdollista on se, että sä kerrot kielimallille ikään kuin, että näillä tietolähteillä sun pitäisi osata auttaa tämmöisissä tilanteissa. Azure AI Agent Service tekee tämän saman asian, mutta pikkasen paremmin, eli siinä on enterprise-kyvykkyyksiä, se suoraan osaa hanskaa kaikki Entra-ID:t, osaa integroitua organisaatio SharePointteihin sun muuhun. Ja sitten sä voit tipauttaa sinne taustalle tietolähteeksi myös Bingia, voit laittaa sinne Logic Appsia, jolla se voi vaikka käsitellä sun kalenteria tai kirjoittaa Word-dokumentteja tai mitä ikinä sen tarvii tehdä. Ja toi ikään kuin hoitaa sen hostauksen. Sun ei tarvitse itse miettiä, että minkälaisia REST-rajapintoja sä haluat pistää agenttien välillä ja näin, koska periaatteessa Azure AI Agent Service hoitaa sen puolen. Onko pakko käyttää? Ei. On aika preview, jos koetatte käyttää, mutta siis niin kuin, it's there. Se on menossa niin kuin oikeaan suuntaan. Okei, eli hosting-palikka katettu jollain tavalla. No sitten tuolla pohjalla edelleen tämä malli. Azure AI Foundryin tuli nyt tämä Model Inference API, eli mitä se tarkoittaa on käytännössä, että siellä on yksi rajapinta, jonka kautta sä voit kutsua mitä tahansa kielimallia. Sun ei tarvitse sen rajapinnan muodossa ottaa kantaa, että onko tämä GPT-4, onko tämä O1, onko tämä Llama, onko tämä Mistrali, mitä ikinä, ne kaikki on yhden rajapinnan takana. Ja mistä toi kertoo ja mitä tuosta kannattaa ehkä niin kuin oppia ja ymmärtää, on se, että Microsoftkin näkee, että mallit tulee muuttumaan, malleja tulee enemmän. Se ei ole enää pelkästään ota uusin GPT ja tee kaikki sillä. Ajatus on nimenomaan se, että sä voit valita sen mallin ja se rajapinta pysyy samana. Ja abstraktio ei ole niin täydellinen, etteikö sun tarvitsisi testata sitä sovellusta uudestaan, jos vaihdat mallia, mutta toi on niinku se suunta, mihin mennään. Okei, tossa on fundamentit. Sitten sulla pitää olla joku käyttöliittymä vielä. Ja siellä nyt on erilaisia vaihtoehtoja. Sä voit rakentaa Windows Copilotiin jotakin, jolloin se on suoraan Windows 11 hienon Copilot-napin takana, se sun käyttökokemus. Sä voit lähteä rakentamaan Microsoft 365 Copilotin laajenteita. Teams on aika suosittu yritysympäristössä, koska hei, se on aika siistiä, ihmiset käyttää Teamsia muutenkin ja sinne on helppo tehdä Adaptive Cardsilla sellaisia suhteellisen rikkaitakin käyttökokemuksia. Eli siinä on yksi hyvä mahdollisuus. Mutta tietysti kun me ollaan niin devaaja-yleisössä täällä, niin custom-laatikko on aika kova, kovasti tekee mieli lähteä itse tekemään. Onko se sitten, että mä lähden rakentamaan Power Appia, koska se on erittäin tuottavaa, tehokasta, kivaa, vai haluanko mä lähteä rakentamaan mahdollisesti ihan oikeasti niin kuin tyhjästä React-sovellusta, koska se on tuottavaa ja kivaa ja hauskaa ja kaikkea semmoista. Tämä on ihan niin kuin preferenssikysymys. Mutta pointti on se, että meillä on hirveän paljon erilaisia käyttöliittymiä. Me voidaan pistää toi sama agentin logiikka minkä tahansa niistä käyttöliittymistä taakse. Sehän voi olla vaikka WhatsApp se käyttöliittymä. Ja tästä me tullaan siihen, että itse asiassa oikeasti se Microsoftin teknologiapino on vielä laajempi. Siellä on tuo Copilot Studio. Se näkyi keynoteissa tänään. Mä ajattelin, että mä olisin käsitellyt sitä tänään, mutta se oli mun ajatus pari kuukautta sitten. Sitten kun mä oon tässä katsonut, niin mulle tuli sellainen olo, että miten agenttien nämä koodauskehikot, Autogen, Semantic Kernel, Process Framework, nämä, miten ne on kehittynyt viimeisen parin kuukauden aikana, niin se oikeastaan muutti mun mieleni. Siis Copilot Studio on hyvä tuote, älkää lukeko tätä väärin, musta se on oikein jees. Mutta jos sulla on devaajan taidot, niin se niin kuin tuleva iso kakku on siinä, että näillä työkaluilla, mitä näillä Pro-Code-välineillä pystyy tekemään, niillä voi oikeasti rakentaa mitä vaan. Ja nyt me palataan siihen, mistä se alkoi, se ChatGPT versus ChatGPT Deep Research. Että me voidaan oikeasti ohjata niitä malleja, me voidaan oikeasti saada ne ratkaisemaan mielivaltaisia liiketoimintaongelmia. Ja jos tällä hetkellä hetkellisesti tuntuu esimerkiksi siltä, että no mut hetkinen, että mun ongelma on se, että mun organisaatiossa on 200 vanhaa business-sovellusta, ja mun pitäisi tehdä niille automaatiota. Että tarttuinko mä nyt RPA-välineeseen vai rupeeko mä tekemään agenttia, että mä en nyt oikein tiedä mitä mä teen, niin mä täysin ymmärrän tämän hämmingin. Mä lisään hämminkiä sanomalla yhden asian, mikä ei ole slaideilla. Microsoft julkaisi vähän aikaa sitten semmoisen asian nimeltä Omniparser. Siitä ei ole slaidia, mutta voitte kirjoittaa ylös Omniparser. Mitä se tekee on siis se, että se on AI-malli ja toolkitti, joka on tarkoitettu siihen, että sillä annetaan käyttöliittymä screenshotti ja se päättelee, että mitä siinä käyttöliittymässä on ja mitä nappia painamalla pääsee mihinkin suuntaan eteenpäin. Eli me ollaan menossa myös siihen suuntaan, että AI-mallien kautta jokainen sovellus voi osata käyttää toisia sovelluksia pelkästään ikään kuin englannin kielellä promptaamalla. Se on jotenkin aika hurjaa. Tämä pino ei ole missään nimessä niin kuin helppokäyttöinen. Siellä on paljon tulee semmoisia pieniä viiltohaavoja, kun lähtee tekemään, mutta kaikki nämä asiat toimii. Se Magentic One on hyvä demo siitä, että niillä pystyy oikeasti jo ratkaisemaan ihan oikeita liiketoimintaongelmia. Ja me ollaan nyt, nämä asiat, mistä mä nyt puhun, niin nämä on enimmäkseen tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana.
Jos miettii, mitä tapahtuu seuraavan puolen vuoden aikana, niin joo. Tuossa jätän teille vielä pari QR-koodia, tai jos haluaa lukea linkkejä, niin niitäkin voi siitä lukea. Noin on 2 mun mielestä aika hyvää esitystä aiheesta. Eli vasemman puolimmainen on Introducing AI Foundry Agent Service to Scalar AI Agents, viime Igniteista marraskuulta esitys, jossa käsiteltiin nimenomaan sitä, että miten se toimii, se AI Foundryn ja siellä olevien agenttipalvelut, AI Agent Servicein toiminta. Se on musta aika jees, se on myös hyvää yleistietoa siitä, että miten näitä palikoita pitäisi käyttää. Ja siinä on alussa päräyttävä demo. Ensimmäinen 5 minuuttiakin kertoo itse asiassa aika paljon. Toi toinen QR-koodi, 10 Lessons to Get Started Building AI Agents, niin se on itse asiassa GitHubissa oleva aika laaja kurssiaineisto siitä, että miten AI-agentteja rakennetaan. Siinä on se pieni haaste, että esimerkit on pitkälti Pythonia, mutta silti niillä pääsee aika hyvin kiinni siihen, että mitä on oikeasti agenttien rakentaminen. Ei mulla muuta. Mä oon Jouni Heikniemi, olkaa yhteydessä LinkedInistä tai muuten. Jutellaan ja rakennetaan tulevaisuutta. Kiitos kaikille. No niin, hyvä yleisö. Seuraavaksi vuorossa Regional Director, MVP, Sakari Nahi. Ja Sakarin johdolla päästään tutustumaan moni-agenttisten AI-sovellusten arkkitehtuureihin. Ei muuta kuin päästetään Sakke lavalle. Tervetuloa. Kiitos. Sabotage! Jeba! Ei pysty. Terve kaikki! Tervetuloa AI-tourille. Puhutaan moniagenttisista arkkitehtuureista. Tässä on Zure Prahas. Viime vuonna mäkin on tässä kuvassa. Mä oon Sakke, Zuren toimitusjohtaja. Vähän yli 2 vuotta sitten, kun ChatGPT julkaistiin, niin kuin Jouni kertoi, niin sen jälkeen mä oon ollut mukana vähän päälle 30 Gen AI-keississä. Ja tämä on aikamoista hypeä ja rollercoasteria tämä AI, niin kuin tästä tämän päivän eventistäkin näette. 6 kuukautta sitten puhuin AI-summitissa näiden AI-pohjaisten sovellusten arkkitehtuureista, niiden evoluutiosta, ja tämä puhe ei ole sama. Nyt tässä puheessa katsotaan 3 arkkitehtuuria, jotka tällä hetkellä tuntuu valideilta. Lähdetään helpoimmasta, mennään vähän vaikeampaan suuntaan. Disclaimerina sellainen, että ei tule Copilottia. Zure on itsenäinen firma, ollaan perustaa Hollantiin toimistoa tuon UK, Belgian, Tanskan ja Suomen lisäksi nyt tuossa 2 kuukauden päästä. Siirrytään AI-teemaan. Pelottava teema. Viekö tämä meiltä kaikki duunit? Katsotaan. Otetaan kaikki samalle sivulle ensin katsomalla, että mikä tämä kielimalli oikein on. Kielimalli on hyvin yksinkertainen arvauskone, it is not rocket, laitetaan se kielimallin sisälle ja siihen kielimalli kertoo meille todennäköisyyden seuraavasta sanasta. Tämähän on misnomeri, me ollaan nimetty nämä siinä mielessä väärin, että tämä on tämmöinen token-arvaaja enemmänkin. Se ei välttämättä sanoja, mitä se arvaa, se voi olla proteiinia, se voi olla DNAta, ne voi olla pikseleitä, se voi arvata mitä vaan. Mitä seuraavaksi tulee, mutta kielimalli on kiva nimi, koska tämä luonnollisen kielen ymmärtäminen, mitä tämä tietokone nykyään tekee, niin se on se, mikä meihin on vaikuttanut yhteiskuntana eniten. Ensimmäinen arkkitehtuuri, mistä puhutaan, on niinkin tylsä aihe kuin RAG. Ja RAG, jos ei ole kaikille tuttu, on semmoinen kone, joka löytää vastauksia. Ja minkä takia mä haluan puhua tästä RAGista näinkin yksinkertaisella arkkitehtuurikuvalla, on se, että tämä RAG on teknologia, tämä RAG on arkkitehtuuri, joka on kaikissa, lähestulkoon kaikissa AI-ratkaisuissa edelleen keskiössä. Siitä ei ole päästy mihinkään. Yksinkertaisuudessaanhan tämä on pelkästään sitä, että meillä on datasetti, meillä on dokumentteja, ne tuodaan johonkin vektoritietokantaan. Tässä on Azure AI Search, se voi olla Cosmos DB, se voi olla Possu, PostgreSQL tai joku muu vastaava vektorikanta. Ja vektorithan on pelkästään tosi monen 1000 arrayn, tämmöisen niin kuin listan numeroja, floatteja. Ja sitten meille tulee luonnollisen kielen kysymys. Hei, mikä projekti meillä tuottaa eniten, on luonnollisen kielen kysymys. Ja me muutetaan sekin vektoriksi. Ja sitten näitä vektoreita verrataan keskenään, katsotaan, että missä dokumenteista löytyy vastaus siihen, että mikä projekti meillä on eniten tuottoisa. Me lähdetään noin dokkarit ja se kysymys suurelle kielimallille. Kielimalli lukee tämän kaiken ja löytää vastauksen. Tämä on RAG. Ja näitä on tehty nyt sitten jo 2 vuotta.
ja tosi moni teistä on tehnyt, ja te tunnette tämän arkkitehtuurin. Nyt tämä RAG ei ole pysähtynyt paikalleen. Me ollaan opittu, tämä meidän industry, tämä kehittämisen kokemus on kehittynyt siinä mielessä, että me ollaan opittu, että RAGissa on tiettyjä haasteita. Yksi haaste on se, että jos olette rakentaa tämmöistä löytökonetta, tämmöistä search engineä johonkin yritykseen, missä on paljon sisäistä jargonia, paljon termejä, mitä internetistä ei löydy. Silloin tämä kielimalli ei ymmärrä näitä termejä, kun se on opetettu internetin tiedoilla. Se ei ymmärrä teidän firman omaa terminologiaa. No nyt siihen löytyy nykyään vastaus, BM25 ja muut tämmöiset avainsanahakuavustimet auttaa siinä. Anthropicilla on hyvä linkki tuossa tämmöiseen contextual retrieval-tekniikkaan, joka jeesaa siinä. Sitten toinen haaste on se, että kielimalli, kun lähettää promptin eli kehotteet, niin nehän maksaa sitä enemmän mitä pidempi prompti. Jos te lähette sinne 1000 sivua, niin Microsoft kiittää teitä tietysti resurssin kulutuksesta, mutta teidän esihenkilö ei kiitä, koska se maksaa paljon, jos te lähette niitä paljon. Jolloin sinne pitäisi lähettää vain mahdollisimman lyhyitä konteksteja sinne kielimallille, mutta ikävä kyllä isommat kontekstit, pidemmät tekstit parantaa sen kielimallin vastausta. Arkkitehtuurinen haaste, jokaisessa projektissa joudutaan katsomaan, että minkä kokoinen kysymys on laadullisesti paras. Ja sitten tulee tämmöisiä haasteita, jotka ei ole mikään meille millään tavalla uusia. Ja tämä nivoo yhteen tätä puhetta, sit kun sinne loppuun päästään, siinä mielessä, että yrityksessä saattaa datan laatu olla alhainen, joka voi johtaa hallusinointeihin. Data ei välttämättä ole klassifioitu sensitiivisyyden mukaan, ei välttämättä tiedetä, saako tämä henkilö nähdä tätä dataa vai eikö saa nähdä. Voi olla, että AI-ratkaisut uusina ratkaisuina on pelottavia IT-osastoille, jolloin IT-osastoilla on prosessin enemmän geittejä, jolloin se on vaikeampi saada tuotantoon ja se kehittäminen hidastuu. Voi olla, että dataa AI-ratkaisuna haetaan monesta eri paikasta, stakeholdereja tulee lisää, eli toimistopolitikointi ja backstapping lisääntyy. EU-AI-akti tuo mukaan legaalin departmentin, jolla on tietysti huolia siitä, että rikotaanko jotain EU-säännöstöjä ja saadaan sakkoja. DevOps-prosessit on ollut alikehitteisiä monessa yrityksessä jo pitkään. Tämä ei tietenkään auta, että nyt on uudenlaisia komponentteja, mitä käyttää. Voi olla, että yrityksen poliisit vielä lisäksi kieltää tai estää niiden työkalujen käytön, mitä AI-projekteissa halutaan. Ja tämän lisäksi tämä RAG kehittyy koko ajan. RAG 2.0, tuossa on pari linkkiä. RAG 2.0 tai Graph RAG on tämmöisiä erilaisia ajatuksia, mitä on tässä nyt syntynyt viimeisen vuoden aikana siitä, miten tämä alkuperäinen RAG-arkkitehtuuri, minkä mä näytin, miten tämä voi olla kehittynyt. Tämä RAG on teille tuttua, mutta on edelleen pohjana tosi monessa ratkaisussa, ja mä oon tyytyväinen siitä, koska vihdoinkin meillä on joku osa edes tästä arkkitehtuurista maturoitunut niin, että me oikeasti osataan jo varautua johonkin sudenkuoppiin, mitä äsken käytiin läpi. Viime vuonna tuli tähän arkkitehtuuriin, tuohon RAGin kylkeen tuli tämmöinen agenttikyvykkyys. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on tietysti asiakaspalvelu, joka on todella normaali AI-käyttötavoite. Siinähän tikettejä tulee asiakkailta johonkin järjestelmään, vaikka Dynamicsiin, ja sen jälkeen on jonkunmoinen henkilö, joka näitä tikettejä hoitaa, asiakkaille vastailee, tekee ERPiin muutoksia tai muuta. Jos me rakennetaan tähän AI-agentti, niin eihän siinä ole mitään muuta tavoitetta muuta kuin, että tehdään tästä henkilöstä turha, että voidaan sitten tehostaa yrityksen toimintaa. Fyysisen arkkitehtuurin tämmöinen ratkaisu voisi näyttää seuraavalta. Meillä on jonkunmoinen keskustelu sen tikettijärjestelmän kanssa, eikö vaan? Tässä tapauksessa tuossa on nyt service bussia ja Azure Functioneita käytetty hakea viestejä Dynamicsista ja sitten ne validoi viestejä ja muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen ne viestit viedään tällaiseen komponenttiin, jonka nimi on Assistant API, joka siellä sitten niitä viestejä odottelee. Ja nyt se Assistant API tunnistaa kielimallin avulla todennäköisesti, että millainen tämä pyyntö asiakkaalta on. Onko se RAG-pyyntö, eli haluaako asiakas tietää jotain, mitä meidän ohjeistossa lukee, ja me voidaan vaan vastata sille. Eli tämmöinen tietohaku. Vai sanooko asiakas tässä, että hei, me haluttaisiin tilata varaosia? Vai sanooko asiakas tässä, että hei, mä haluankin siirtää sen meidän huoltotapahtuman huomiselta ensi viikolle? Nämähän on asioita, mitkä vaatii jonkun aktiviteetin. Ja nyt sitten tuommoinen agenttipuoli tuolla, joka tuohon yläpuolelle kalvoa syntyi, niin se voi sitten keskustella ERPin kanssa ja tämän muutoksen hoitaa, joka tietysti vähentää ihmisen työtä. Tässä evoluution vaiheessa, kun siirryttiin näistä perusrägeistä eteenpäin viime vuonna tämmöisiin vähän monimutkaisempiin arkkitehtuuriin, huomattiin, että tuli tämä Jouninkin nostama
kokemus siitä, että miten näitä asioita valvotaan, niin se on noussut koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja sen takia näihin arkkitehtuuriin kuuluu aika lailla normaalisti analyysimoduuli, joku tapa, millä yritetään luoda sille ratkaisulle läpinäkyvyyttä sen AI:n ja kielimallin toimintaan. Ja tämä on sellainen ongelma, että tätä ei ole ratkaistu. Me tekninen yleisö tässä, me jotka rakennetaan asioita yrityksille, niin me ei ole saatu vielä ratkottua tätä ongelmaa, että miten evaluoidaan, miten turvallisuus ja miten guardrailit tai jonkunmoinen toimintakenttä näille kielimallille, jotka yhdessä toimii, että miten se saataisiin ratkottua vedenpitävästi. Ja sen takia mä oletan, että tässä arkkitehtuuriajattelussa tämä analyysikomponentti tulee tänä vuonna paisuun entisestään. Ja sen takia mä oon nähnyt, että Microsoft, kun tuottaa uusia työkaluja, Foundrya ja muuta, niin tämä kyvykkyys seurata, mitä se kielimalli oikein tuottaa, niin se lisääntyy ja lisääntyy näissä työkaluissa. Mistä päästään nyt sitten tämän puheen oikeastaan pihviin? Ja pihvi on tämä moniagenttinen arkkitehtuuri. Ensinnäkin viimeisen parin vuoden aikana on aika yleisesti tunnustettu 4 tämmöistä suunnittelupatternia, toimintapatternia, mitä agenttien kanssa voidaan suorittaa. Ensimmäinen on planning. Sen sijaan, että me sanotaan jollekin kielimallille, että tee näin, me voidaan kysyä siltä, että miten tekisit, tai voidaan sanoa sille, että tee moniaskeleinen suunnitelma kohden tuollaista toimintaa. Eli jos me pyydetään sitä AI:ta suunnittelemaan asiaa, niin siitä voi tulla laadukkaampi joissain tapauksissa. Toinen on reflection. Eli me pyydetään sitä kielimallia vastaan meille johonkin juttuun. Jos me ChatGPT:hen kirjoitetaan jotain, niin se antaa meille vastauksen. Mutta jos me sanotaan, että hei, mietipä läpi toi, vastasitko kivasti, vastasitko oikein, ja sitten kun olet miettinyt, niin vastaapa uudestaan, niin se laatu saattaa parantua. Tässä on toinen design patterni. Kolmas on tool use. Eli tämä kyvykkyys, mihin Jounikin viittasi, joka on se kyvykkyys, kun meillä on kielimalli, niin kielimalli voikin kysyä säätä, tai se voi kysyä ERPistä tai SERMistä jotain tarjouksia tai muuta. Sehän on vain rajanpitakutsu, tulee lisää dataa. Niin tällainen agentti voi tehdä pyyntöjä muuhun yritysarkkitehtuurin järjestelmiin tai system of recordeihin. Ja 4. on tietysti tämä, että agentit toimii keskenään, joka varmasti on nyt se vähiten käytetty vielä markkinassa, jos mietitään näitä ratkaisuja. Eli se, että agentit keskustelee, hei tehdäänkö näin, tehdään vaan, mä oon samaa mieltä, oot sä eri mieltä, mihin suuntaan mennään. Ja tämä viimeinen on sellainen, mitä vielä hyvin vähän markkinassa tapaa. Mä ymmärrän, että täällä on Jounin kaltainen superguru, ja sitten mutkin on säällistetty tänne lavalle, niin voi tulla semmoinen kuva, että jollain tavalla näitä ratkaisuja rakennetaan paljon, mutta tämmöisiä moniagenttisia ratkaisuja, näitä on vielä markkinassa kovin vähän. Näitä esiintyy ja näitä tulee kyllä, että ne on reaalielämää, mutta niitä on vielä kovin vähän. Se, miten itse lähden luokittelemaan ja mikä perustuu Anthropicin semmoiseen blogipostaukseen, mihin linkki tuossa tulee myöhemmin, on ajattelu näissä moniagenttisissa arkkitehtuureissa, on, että onko se workflow vai agentti. Ja nyt jo harmittaa, että se on workflow versus agentti, koska nyt on sanottu jo tosi paljon agentti. Salesforce myy agentteja ja Microsoft myy Copilot-agentteja ja minä puhun täällä agenteista ja Jouni puhuu agenteista, te olette vaan silloin agentti. Onpas täällä paljon agentteja, kaikki on agentteja. Kukaan meistä on sanonut, että mikä on agentti, ja sitten mä kysyn tuosta Juhalta, että mikä on agentti, niin kaveri on silleen, no eri mielipide kuin mulla. Eli tosi tärkeää projekteissa on, että jos te puhutte agenteista, niin sopikaa ensin keskenään, miten tarkoittaa, kun te sanotte agentti. Anyway, workflowt on moniagenttisia arkkitehtuureja, jossa me kehittäjät, me sen rakentajat tiedetään se prosessi. Se on tunnettu prosessi. Ja tällaisessa nyt sitten voi tulla joku kysymys tuommoiselle reitittäjäkomponentille, esimerkiksi voinko pitää vanhempain vapaan tänään. Ja sitten se routeri katsoo, että hei, lähdetäänkö tämän kysymyksen kielimallille 1, joka osaa vastata HR-kysymyksiin, vai lähdetäänkö sen kielimallille 2, joka osaa vastata myyntikysymyksiin esimerkiksi. Vähän tyhmä prosessi, aika laaja, mutta esimerkkinä. Ja sen jälkeen tässä on 2 eri kielimallia, jos meni kielimalli 2, niin kielimalli 2 voi kysyä vielä tuommoiselta jotain muulta työkalulta, vaikka HR-työkalulta, että no, oot sä ollut just vanhempainvapaalla tai muuta vastaavaa, että pitäisikö se evätä tai muuta vastaavaa, ja sitten se on done. Eli workflow-tyyppinen moniagenttiarkkitehtuuri on sellainen, jonka prosessi me tiedetään ja me määritellään.
Tämän arkkitehtuurin hyvä puoli on se, että se tekee sitä, mitä me on määritelty, ja me voidaan silloin monitoroida sitä helpommin, että onko se tehnyt ne kaikki askeleet, kuten me ajateltiin. Onko ne tulokset sellaisia jokaisen askeleen jälkeen, mitkä meistä tuntuu järkeviltä. Se on monitoroitavissa oleva kokonaisuus. Nyt sitten tämä toinen lähestyminen, joka on agentti-niminen moni-agenttiarkkitehtuuri. Niin tämä on sellainen prosessi, jossa se AI päättää sen, että miten se prosessi kulkee. Käytännössä me heitetään joku tarve AIlle ja sanotaan plänääppä, teepä pikku pläni, että miten tämä ratkotaan tämä hommeli. Ja sitten se plänneri voi heittää se jollekin toiselle AIlle, joka sitten tekee siitä plänistä vähän suunnitellumpani. Ja sitten voi tulla validaattori, joka validoi, että onko tämä suunnitelma järkevä. Jos se on järkevä, niin sitten voidaan tehdä steppi 1. Ja sitten voi tulla steppi 2 ja steppi 3 ja steppi 4 ja piirsin näköjään 3 nuolta, niin ei ole enää steppi 5. Eli tässä on 2 erilaista lähestymistä ja tämä on sellainen ajattelu, jos te luette tätä kirjallisuutta tästä aiheesta, niin tämä workflow versus agenttimainen moni-agenttiarkkitehtuuriajattelu, tämä kroppaa esille internetissä ja tämä perustuu tuommoiseen Anthropicin tekstiin, joka on tullut joulukuussa 19 viime vuonna, eli pari kuukautta vanha teksti. Esimerkki arkkitehtuuri, mitä me ollaan käytetty yhdessä meidän ratkaisussa, on seuraava. Siellä tulee kysymys, ei mitään väliä mikä se kysymys on, se tulee tämmöiselle orkestraattorille, joka on AI-palikka, moduuli, ja se katsoo sitten, että millainen tämä kysymys on, ja sitten se päättää, että se lähettää se jollekin toiselle agentille. Tässä kysymyksessä on tämmöisiä elementtejä. Nyt se päättää lähettää tuolle 1, ja 1 vastaa sitten jotain, joo, vastaus on tämä, mutta se 1-agentti, tuo lukee no ref, se ei antanut referenssejä. Se 1-agentti ei ole kertonut mitään taustatietoa, ei mitään dokumentaatiota, että mihin tämä perustuu tämä vastaus. Jolloin meidän orkestraattori katsoo, että tämä on ihan hallusinaatio. Tämä on ihan puuppaa, ei täällä ole mitään järkeä, niin se lähettää sen toiselle ja sitten se menee tuollaiseen toiseen agenttiin ja toinen agentti vastaa ja siinä on referenssejä, että tämä perustuu tämä vastaus näihin dokumentteihin, jolloin meidän orkestraattori päättää, että tämähän voi olla validi, tosi hieno. Se lähettää sen vastauksen tuollaiselle validaattori AIlle, joka lukee sen kysymyksen ja sen vastauksen ja ne sourcet ja katsoo, että tämä on hyvä paketti. Tämä on nyt jo aika hyvä kokonaisuus, mutta tällä hetkellä markkina menee siinä, että tässä kohtaa se tulee vielä tuommoiselle human in the loop, eli se on ihminen loopissa. Vaikka se AI on validoinut sen vastauksen, se tulee ihmiselle ja ihminen sitten hyväksyy sen, että okei, fine, tämä näyttää hyvältä, mennään eteenpäin. Nyt sitten tietysti tässä on se mahdollisuus, että me tallennetaan se ihmisen hyväksymä materiaali ja sitten samanlaista kysymystä ei enää tulisi sille ihmiselle, joka vähentää sen ihmisen roolia edelleen. No mitäs jos toi validaattori sanoo, että eihän tämä vastaus vastaa tähän kysymykseen, mitä tänne alun perin on tullut, niin meillä on 2 reittiä. Reitti 1 on se, että me lähdetään takaisin tuonne orkestraattoriin se kyssäri, jolle me lähdetään loopiin uudestaan, katsotaan löytyykö noista aliagenteista jotain järkevää tällä kertaa syystä tai toisesta. Tai toinen vaihtoehto tietysti on se, että olipa kinkkinen kysymys, eihän tähän löydy meidän ohjeistosta mitään informaatiota, ja näitä tapauksia tulee niin vähän, että hilli on taas siellä, human in the loop. Ihmiselle menee taas kysymys. Me tiedetään kaikki, että välillä kyssärit on semmoisia, että ne tulee ihmiselle kuitenkin. Tämä on nyt sellaista arkkitehtuurikuvaa, joka sitten on nykyaikaa, mutta jos mä jotenkin määrittelisin, mitä mä näen markkinassa tapahtuvan, niin ehkä 1 keissi 10, 1 keissi 15, jotain sellaista. Mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, missä mennään? No maailma on tämän tyyppinen tällä hetkellä. Huolia on. Leo tässä on rakentanut kursorilla SaaS-ratkaisun. Hän oli siihen tosi iloinen pari päivää, mutta sitten Leo laittoi pikku päivityksen. Pikku päivitys tuli Leolta, se koodaili vähän juttuja ja sitten tästä oli Redditistä threadia, mä lueskelin sitä, ne oli käynyt katsomaan sitä koodia, niin kaikki API-avaimet oli niitä, mitä siellä oli defaulttina siellä paketeissa ja tämmöisiä asioita. Ja toi palvelu on enrichlead.com, mikä ei nyt sitten ole hirveän tietoturvallinen tietenkään.
Mutta tämä on tämä, missä me eletään, että meillä tässä huoneessa on useita kehittäjiä henkilöitä, jotka miettivät, mikä mun tulevaisuus tällä alalla on. Tämmöisiä arkkitehtuureja rakennetaan ja tämmöisiä ratkaisuja, ja sitten tulee tämmöisiä viestejä, että joku rakentaa palveluita ilman isompaa osaamista. Mun oma ajattelu on se, että tämä meidän markkina on menossa siihen suuntaan, että tämä AI on tullut jäädäkseen. Siinä mielessä tämä AI-kupla pienenee. Ja pian, jos joku kysyy, että onko tässä ratkaisussa AI, niin totta kai on. Ei kukaan edes kysy. Koska tämä AI on niin kuin tietokanta, se on rajapinta, miten kutsutte, se on vain kielimalli, miten kutsutte, samalla kun te kutsutte jotain viestijonoa tai jotain muuta työkalua. Ja tämä Satyan tammikuun 13. laittama Microsoft Corporate Blog, joka ei ole siis tekninen uutinen, vaan korporaatio-uutinen, eli ei saanut mitään splashia, tällainen uutinen. Ja Satya laittoi tämmöisen uutisen, että heidän organisaatio järjestyy niin, että heille tulee tämmöinen Core AI-tiimi. Ja Satya sanoi siitä, että this is leading to a new AI first app stack. Ja tuo lukee tämmöisiä UI UX patterns, runtimes to build with agents, orchestrate multiple agents, reimagined management and observability layer. Tammikuussa Satya on sanonut meille, että heillä on tiimi, Core-tiimi, joka rakentaa Microsoftin kautta työkaluja, joiden kautta tekniset ihmiset voi luoda ja orkestroida ja johtaa useita eri AI-työkaluja ja monitoroida, miten ne työkalut tekee. Ja se on varmasti meidän tulevaisuutta. Me tullaan rakentamaan ton näköisiä arkkitehtuureja, mitä äsken näkyi, jossa AI tekee jotain, useilla eli AI-työkaluilla, joita me johdetaan jotenkin. Mitä meille jää? Mitä ihmiselle jää? No meille jää ilman muuta se, että me päätetään siitä arkkitehtuurista aika pitkälti, ja me päätetään niistä työkaluista, koska ei tule vain yhtä työkalua. Nytkin työkaluja on satoja ja kymmeniä, me valitaan niistä joku. Sitten meille jää tämä business-ymmärrys. Mitä tämä liiketoiminta haluaa saavuttaa? Mikä se arvo on? Miksi me tehtäisiin yhtään mitään? Miten me saadaan tässä takaisin? Sitten meille jää kommunikaatio, näiden asioiden johtaminen, niiden priorisointi. Missä järjestyksessä? Miten me ymmärretään muuntaa teknisiksi vaatimuksiksi, mitä me sille AIlle sanotaan, se mitä tuolta ylhäältä kuuluu, että tälle liiketoiminnalle olisi järkevää, mistä me saadaan meidän palkat. Ja sitten meillä jää tietysti hallintamallit ja etiikka, että mitä nämä yleensäkin rakentaa nämä asiat. Ja sen alla on totta kai jatkuva oppiminen. 2 vuoden aikana ollaan opittu, että meidän ei tarvitse oppia päivittäin, meidän ei tarvitse oppia edes viikoittain, ja vaikka tässä on paljon pelottelua siitä, että muutos on jo täällä, ja jos et tänään tee, niin olet myöhässä, niin mä oon sitä mieltä, että kukaan ei ole myöhässä. Vaan me ollaan ihan hyvin ajoissa ja kaikilla on aikaa päästä tähän muutokseen sisään. Koska tämä muutos ei ole mikään 2 vuotta, tämä on seuraavan 30 vuotta, niin kuin on ollut jo. Teknologiasta tulee vaan tärkeämpää ja tärkeämpää. Ja sen takia kaikki, jotka täällä tekee teknologiaa, niin mä uskon, että teillä on hyvä tulevaisuus. 6 kuukautta sitten, tämä oli mun viimeinen slaidi. Architecturally we are going agentic. Nähtiin 6 kuukautta sitten, että osa ratkaisuista menee moni-agenttisiksi. Ja se on lisääntynyt, tämä pitää edelleen paikkansa tämä lause. Mitä 6 kuukauden aikana oikeastaan on tullut? On tullut se, että vaikka on tullut moni-agenttiarkkitehtuurit, niin se ei silti ole mitään muuta kuin sovelluskehitystä, sovelluskehityksin säännöin. Tehdään solidia kamaa tietoturvallisesti hyvissä tiimeissä. Kiitos. Indeed, we are going agentic. Vaihdetaan kieli nyt englanniksi. Let's now hear how the concepts and the architecture that we have been listening to in some of the sessions is being implemented in real world. Today, we are joined by Juho-Pekka Koponen, who is a data scientist at Wärtsilä. Wärtsilä is a global leader in tech and lifecycle solutions for marine and energy markets. And he'll share what has been the AI journey at Wärtsilä from ideation to production. And he'll also be joined by my colleague Chengyu Liu, who is a cloud solution architect at Microsoft, and he'll talk about how Microsoft has been partnering with Wärtsilä in making this journey real. So let's give a big round of applause first to Chengyu, and then he will be joined by Juho-Pekka Koponen.
Hello. Okay, microphone test. Okay, yeah, great. Hello, everyone. Yes, one more slide here. So, hello, everyone. My name is Jouni Heikniemi. I'm a cloud solution architect from Microsoft, specialized in AI. I have been working with AI and machine learning for the last 15 years. I have been observed major breakthrough in the last 10 to 20 years. The clear one was from 2010, deep learning. That is one of the major breakthrough. Another one is that we are experiencing at the moment generative AI that is built on top of this deep learning. So the generative AI has been changing our world remarkably and also making impossible possible. So for example, I used to use Bing or Google to fetch certain information from internet. Typically, it gave me a list of items or links that I have to go through one by one. But nowadays, we can use Copilot or ChatGPT that you can get precise answer without going through this kind of items, right? So another example is that the deep research from OpenAI from a couple months ago, that is truly revolutionized how complex research tasks can be conducted. It leverage advanced AI capability to conduct multiple-step investigation and also analyze massive amount of data set, generate comprehensive report. So normally it takes like 10 to 30 minutes, depending on the complexity of the task. But if you do, or an human expert perform this kind of activity, it will take more than days or weeks, sometimes even months, to perform the same task. So the question here is that how can we build similar solution or advanced solution to solve business problems? So today, together with Juho-Pekka Kopponen from Wärtsilä, we're going to talk about how customer can prepare for AI workload and also build solution efficiently. So in my presentation, I will more talking about the tools, services, and the features from AI Foundry. And then Juho-Pekka will focus on how Wärtsilä prepare for AI workload and also develop AI solution efficiently. So probably you have seen this one. I think the highlight here is that the technology is there, it's amazing, but the reality is a little bit different. So if we look at the number, the conversion rate is about 14%. It doesn't also count how many months or weeks to take to build this POC and move to production. And then 74% of customers are still struggling or in the planning phase or experimentation phase. So there are many reasons. I think from my point of view, the most important part would be the skills and the tools, so which is also my focus in this presentation. So this is again that Zhenbo has showed you. I think AI Foundry is a new service that we announced last Ignite. The main purpose is that this would be the tool that customer to utilize to build all AI or generative AI solutions. So here we already integrated not only just managing the connection between different services, like here OpenAI, Azure AI Search, and this content safety and so on. So those are the most common services that you need to use when you develop Gen AI solution. But also those services are deeply integrated when you develop solutions. For example, if you are developing RAG pattern. I think RAG pattern has been mentioned many times, which is a really common one. And then you can, using the AI Foundry, easily build this kind of POC solution in 10 minutes probably. So if you are not familiar with Azure Foundry, maybe 30 minutes. So I think here a couple of things that I would like to mention here are important feature here. For example, this evaluation. In Gen AI, one of the most important part customers need to take into account is evaluation. Because the evaluation, if you have this machine learning background, a little bit different here. So when you perform the evaluation, you need to consider two parts. One is the quality, like how accurate your AI agent generates answers. The other part is the safety and the risk. So large language model is known to be inconsistent and also generate harmful content as well. So you need to properly evaluate the safety and risk part as well.
Another part is this customization. So you can build this using AI Foundry the solution, POC solution really quickly. But when you do that development, developing or productizing your solution, there are a lot of things that you need to customize. For example, customize can be prompt engineering, like you need to iterate the prompt over and over. You need to also sometimes fine-tune the model as well. So, of course, in some cases, you need to also customize the whole workflow. And in many cases, you need to combine the prompt fine-tuning, model fine-tuning, and also workflow fine-tuning as well. And then here, a little bit recap here. So this is a typical software development lifecycle. The first one is the design, the second one custom, and also manage. Zhenbo has mentioned quite a lot. So this is a really important guidance for Azure AI Foundry to develop solution. So basically, there are 3 cycles or 3 phases. So if you look at the Azure AI Foundry, the tools and services are well aligned with this design, phases. For example, in the Azure AI Foundry, we have Playground, which is designed for design phase. The goal of this, the key feature required from design phase would be fast, simple, and well-designed for a particular scenario. User can quickly develop, validate, and deploy the solution for POC testing purpose. But if you look at the customization, then people are looking for not like a graphic UI, but flexibility for customizing your solution, right? The customization could be, for example, the flow, prompts, the large language model as well. So, and then in the beginning, you have to probably think about like using smaller data set to quickly test your flow. Instead of using like thousands or millions of samples. And once this is verified, then you can move to the a little bit larger data set validation. So in the AI Foundry, we have really good tool evaluation capability for customer to manually test or using AI-assisted automated evaluation. So as a developer, you don't want to manually test like hundreds of samples one by one, right? You would like to see, batch evaluation. In the end, you would like to see a dashboard regarding different perspective matrices and so on. Not only the quality part and also the security part as well. And then the management part is more related to operations. So as you know that the GPU is a critical resource, as well OpenAI is also a critical resource, and you would like to manage the quota and also cost as well. And one of the topic that one of the most common pattern for Gen AI at the moment, I think a lot of the previous presenter already mentioned, it's a RAG pattern, the retrieval augmented generation. So if you think about when you develop a RAG pattern solution, when you want to move forward, productize, and optimize, and so on. So typically, this is like a simple, high-level illustration of the flow. So the user will send a question, and the question will be queried against your data set, and then from the index or knowledge database, it will retrieve relevant information, and then using proper prompt to get the answer regarding the question. I mean, from process-wise, this is really simple, but but if you want to customize, there are a lot of things that you can customize. For example, what if like the user query is poorly phrased? So we don't understand, probably the AI cannot understand what you are looking for without the context. So when you query the data against your knowledge, what if you provide more context, even though the user doesn't mention, right? So you can think about what could be this kind of metadata or context to include here. So when you query the knowledge base, a knowledge base normally contains like millions of entries or trunks and so on. So how could you efficiently find the most relevant information? And what would be the optimal prompts for you to consider? So there are a lot of things to consider in the RAG pattern. I think RAG pattern in a way that it's simple, but when you want to customize or optimize your solution, actually it's not that simple. So the difficulty comes from many parts. So the first one is that you need to create this index
sorry. Yeah. So you first need to create index. So the index is one of the key things that you need to consider when you optimize your solution. So it's more like when you ask something and the index cannot find this information that you are looking for. It is because you didn't index the content in the beginning at all. So, or what if like the user query is really weak and also not well phrased? So how can you overcome this? So when you retrieve the information, what would be the best way to retrieve relevant information? In some cases, the keyword is better than semantic search, or in some cases, hybrid is better, and so on. So overall, this RAG optimization is really difficult, but we have our product group, Azure AI Search team. They have created a lot of valuable features to overcome this kind of challenges. For example, in the indexing part, you could get automated indexing pipeline that is optimized for RAG pattern. You can utilize, for example, multi-model embedding, and you can utilize this integrated vectorization capability. You don't have to separate vectorization process and indexing process. It is in one process. And then, for example, in the retrieval part, so you can use either keyword or vector or combined hybrid search that performs much better in most of cases. So we also introduced a new capability in query. So it's called like query rewriting. So basically, when user asks something, it's a simple sentence. But when we try to sort of like populate the query by using fine-tuned large language model behind the scene, so that instead of querying one single query in your index, you are simultaneously querying more than 10 different queries, so that you can find more relevant information. So one of the this is one of the internal report. So the right bar, this is the one that we recently introduced. It's a combination of this hybrid and query rewriting capability. So as you can see that probably if you have used this RAG pattern, Azure AI Search, a lot, then probably you are using this hybrid capability a lot because it provides quite a lot of good performance in many cases. But now the hybrid plus query rewrite will provide much better performance for you. If you have some workload and running in production, definitely I would recommend you to test this new feature here. It will definitely, possibly, improve your performance a lot. And then this is the last slide. So a lot of people has talked about this agentic AI, single agent, multi-agent, and also previous presenter as well. Indeed, this is really amazing technology. It will change a lot of things. Of course, then there are something that you need to think about. I think, of course, in the Microsoft side, we have the Azure AI agent service. That it's a fully managed service. You don't have to think about the infrastructure and model deployment and management and so on. I think one cool feature it included here is the context management, the memory management. So you don't have to manage your context, the conversation between the user and the agent, and also the internal metadata. So this AI agent will manage this information for you. And then, of course, then in many cases, from my point of view, you can solve a lot of this enterprise business problem using single agent scenario. So of course, in some scenario that you may need to have this multi-agent scenario. So for example, in the enterprise setup, you have different organization teams and so on. Probably each organization will build their own agent, right? And then if you think about like there are 10 different organizations, they build their own agent. So probably from leadership, they would ask that, hey, you have built these 10 different agents. How can is it possible to join them or merge them into one single agent so that everyone can use it? So in that context, you should use this multi-agent. So at the moment, we have multiple options. So this is, again, this is not a service, or this is not service, it's a frameworks. It's a public open source. So this one is Autogen. I think a lot of the previous president also mentioned. So this is more research-oriented. You can get the latest
solution from this library. For example, Magentech 1 that mentioned. So that is already included here. So you will get the object treater, the web serving, file search as well. So everything will be here. Of course, and this is again that the more research-oriented, exploration-related. But if you would like to productize your solution already now, then definitely you need to go for a semantic kernel. That is a production-ready SDK you can utilize. You will get the support as well. Yeah, so I will stop here. And then next, Juho-Pekka will more talk about how to scaling up AI adoption using Azure AI from Wärtsilä side. Yeah, thank you, Chengyu. So I'm Juho-Pekka Koponen. You can call me Juho. I'm a senior data scientist at Wärtsilä. I've been working there for about 5 years now, and for the last couple of years, I've been mostly focusing on this Gen AI adoption. And I'm going to talk about our approach into how to scale up this Gen AI adoption efficiently in this enterprise setting. But first, a couple of words about Wärtsilä. We decarbonize the marine and energy sectors. And we help our customers to reduce their emissions in a financially sustainable way. And in practice, it means that we make these really powerful engines that are the most efficient and the most sustainable in the world. We offer those engines and other products and services to the marine sector. And we build and serve power plants. And these same engines can be used in these load balancing power plants in areas where there's lots of wind and solar energy. And we also do energy storage optimization for these solar plants. There are about 100,000 large vessels at sea, and Wärtsilä is serving about 1/3 of those. And we also have energy installations in 180 countries. So you can say that we are a global company. And our efforts have also been recognized in the world. So we were selected as one of the most influential companies in the world and also one of the most sustainable companies in the world in the recent years by Time magazine. Our net sales is about 6 billion euros per year, and we have 18,000 employees. So you can imagine that if we can adopt Gen AI into all processes in the company, we can change not only the company, but the whole world. And then how do I and our team position in Wärtsilä? We have these marine and energy business lines. We also have corporate functions that serves both of these business lines. And we have information management organization there, as you often do. Inside there, we have the AI Center of Excellence team, which is a team of about 10 AI experts. And our mission is to accelerate AI adoption across the business units in our company. And we do this by offering AI experts, AI tools, and AI services across these business units. And the business units, they can then come to us, they can pick and choose the services that they want. And this allows us to have this holistic view of the whole company's AI adoption. And that means that we can identify synergies between business units and we can break up silos. And this is one of our solutions into this problem that you have seen today previously also been presented of poor IT and business coordination. And this is something that we are not perfect at either, but I think we are on the right track. And next I'm going to talk about our approach into solving these other issues.
So there's the excessive costs, infrastructure performance and availability, and lack of developer skills and tools. So these are these challenges that you have already seen earlier today, and they have been identified by Microsoft. And in our point of view, the Gen AI adoption, it happens in 3 levels: education, exploration, and exploitation. You need to have people who are educated on the capabilities and the limitations of AI. And when you have people who know somewhat how Gen AI works, they can start to explore new use cases. And when you have a bunch of these new use cases, we can select those with the highest return of investment and start exploiting those. And one of the solutions that we offer that I think tackles all of these different levels is this platform we call Wärtsilä GPT. And part of this platform is this user interface that you see here, which offers these generative AI features to all Wärtsiläns across the whole company. And you can see some traditional basic examples like summarize, translate, text revision, and chat. But then there are also some more exotic features like there's analyze feedback and there's compare documents. And I could talk about these features for the whole day, but I think what is more interesting is how this ties into our vision on scaling up the Gen AI adoption efficiently. And we can see that the web application now has about 2,400 weekly unique users in our company, and the trend seems to be increasing. As I said, we have 18,000 employees in the company, and even though not all of them use computers in their daily work, I think there's still lots of room to grow. And I think an interesting thing that you can see here is that there's these dips in the summer and winter holidays, and I'm happy that people are not using the application on their free time. But this Wärtsilä GPT platform, it's not only this web application, but we offer most of those features also as these APIs that are also available for the whole company to use. This means that any business developer can easily and simply start integrating Gen AI into their business applications. So you don't need to be an AI expert to start integrating Gen AI. But of course, there are many cases where we have complicated problems with complicated solutions, and for that our team also offers these AI experts who work together with the businesses to create these tailored solutions. And here we have 2 ways to do things. This business developers developing, this is a more scalable way, and we are tackling here this thing of lack in developer skills and tools. But this AI experts developing things, it's not as scalable because these skills, they don't grow in trees. But this can also be mitigated by these different services, such as Azure offers, that make our time to production much faster. So we can see that this Wärtsilä GPT, it tackles all of these 3 levels: educate, explore, exploit. And I'll just illustrate this with a practical example. This one simple use case which went through all of these different E's. So there's this guy, let's call him Oscar, because his name is Oscar. And he is a product owner of this application called Service Timeline. And what that application does is that we have these installations for our customers. Let's say there's an engine, and this application gives an overview of what has happened to that engine at which point in time. So you get this overview of the service timeline. And this Oscar, he
has been using Wärtsilä GPT extensively. He's been educating himself on how these different models work and what are the limitations, capabilities. And one day he had this problem that he wanted to summarize a service report. And he put it in the Wärtsilä GPT. It worked pretty well. And then a light bulb went off in his head. Why don't we do the same in the service timeline? Why don't we integrate this kind of report summarization to show it on the service timeline so that you get even better overview of the service? And then he explored some more, got great results. He explored with his business developer colleagues in the API, again, good results. And then he came up into a problem. The rate limit was hit. So he had this limitation in the API that we have published, and that is a conscious decision by us, first of all for cost considerations, and second of all for governance. So the EU AI Act, it requires for us to register each and every application that has AI in there. So this offers this kind of a simple gate to make sure that this happens. So our goal here is to let people first experiment and explore and then start with the bureaucratic stuff. So Oscar contacted me. He asked, can you increase the rate limit? I said, yeah, let's do it. They started developing. They integrated it quite fast into their application. Now it's in production. And this is a simple example, but this just showcases that there are countless of these easy, simple solutions that can use Gen AI, this low-hanging fruit, where you don't need an AI expert. The business developers can integrate AI into their work. But if we look behind the surface of what Wärtsilä GPT does, the API is at the center of it all. So the web application consumes this API, and the business applications, like the service timeline we talked about, it also consumes the API via Azure API management. On the left-hand side, we can see these different Azure AI Foundry services we use. So there's, of course, Azure OpenAI. We use it extensively all across. Then we have Azure AI Search. So we have talked about the RAG pattern here today. So we are using that. The users can upload their documents. They get indexed. They can interact with their documents. And we are using, at the moment, the vector search with AI search. In some other tailored solutions, we also use hybrid search. But as Zheng mentioned, that there's this new query rewrite and the new re-ranker model, I think we'll explore those in the near future. Then next up, we have the Azure Speech Services. So this is an example where a tailored solution can inspire more generic solutions. So we are finding these synergies between use cases. So again, we have an example. And this, again, involves these service work reports. We are at the moment developing this application where we help the field service engineers on the field to write these work reports easier and faster. And how they can do it is that they have the phone and they talk what they have done when they are working on the engine. Then it gets transcribed. It gets polished into this nice report format. And we are doing that with Azure Speech Services, the transcription part of it. And the synergy that we see there is that this kind of Wärtsilä-specific transcription, that can be utilized in all over the company. So we are now doing this tailored solution, and then we will later integrate it into Wärtsilä GPT for anyone in the company to use. Then we have the Azure Document Intelligence. We are now developing this feature where you can
analyze scanned documents in Wärtsilä GPT, and we are using Azure Document Intelligence for that. We are also using it in some tailored solutions, such as analyzing manufacturing documents. And let's actually not go there, because I still have one thing to tell about these services. Using these services, that tackles a couple of these issues that we mentioned earlier. So there's the cost issue. So the thing that is good about these is that most of them are serverless and they are pay-per-use. It's really easy to estimate how much this will cost. It's easy to start scaling up and starting small. And then another issue is this infrastructure performance and availability. We have really had no issues with that. The performance has been good. The availability has been good. When we have wanted more rate limits and quotas, we have contacted Microsoft, and they have produced those. And these services are not the only thing that Microsoft has helped us with during the journey. For example, we have had workshops with experts like Zhengyu here. A highlight from last autumn for me was a workshop where we tried our hands at fine-tuning large language models with the Azure AI services, with a Wärtsilä-specific real use case. In addition to that, we have gotten these best practices out of Microsoft experts. For example, Zhengyu has reviewed some architecture of my colleagues' applications. And then we have these accelerator repositories that Microsoft has published in GitHub. Those are useful for getting started with combining these different Azure building blocks. For example, the chatbot that we have in Wärtsilä GPT, it started with this kind of accelerator template. Then we expanded it and we modified it for our needs. So, as a summary, do we now know how to scale Gen AI up? Not completely, but at least we have some lessons that we have learned. Offer tools and processes for the developers. And recently I have learned that these processes, they are more important than I thought, because many developers, they can be a bit scared at Gen AI. They're scared of the regulation, scared of the costs, scared of the risks, performance. So it's good to have some simple process for them to follow, and that's something that we are working on at the moment. Then it's important to identify these synergies, as I talked in my examples. Don't reinvent the wheel in every business unit. Use services such as Azure, especially with Gen AI. You're not going to do everything by yourself. You need to have some services, and it's good to have these service providers that are trusted and that are easily available, that result in performant products for you to use. I'm not going to build my own data center and start training my own large language model. And then last but definitely not least, educate, explore, exploit. Thank you. Thank you so much, Pekka and Zhengyu. Next, we're going to have Jonas Helin from GitHub, our trusted MVP, Vesa Tikkanen, and then my colleague Simon Lidberg, who is a global black belt. But all of that happens after the break. So 30 minutes break, and see you on the other side. We'll also be sharing the event information here on the screen for you to scan the codes and register. All right, welcome back from the break.
Now we have, I think we've talked about the architecture, the concept of the agent services, and we've talked about all of the different services that are available to you through Azure AI Foundry. Let's now dig a little deeper. And to do that, we have Jonas Helin from GitHub. He is the principal cloud solution engineer, and he's going to talk about how to integrate GitHub Copilot into the development process. So welcome Jonas Helin, who's joined us all the way from Stockholm, and we have a special welcome for him. Okay. Okay, welcome to this session, end-to-end delivery of with using GitHub Copilot. So we are going to be talking about how GitHub is adding AI to more of the software development lifecycle and more of a support for the developer. We started in the IDE, writing code, but now we're covering more and more of the full software development lifecycle. So before we jump in, I have 3 questions to the audience. So how many here writes code once in a while? Hands up. Oh, almost everybody. And how many are using Copilot or similar tooling? Oh, that's a lot. Excellent. And last question. So how many would be able to spin up a website with some 3D objects? And how much coding do you do? Hands up. 1 or 2. OK, so that was actually bad news for you. That was actually a trick question. I would argue that you all can do that. It's just a matter of what tooling you use, right? If I were to ask you, could you multiply 2 3-digit numbers? You would ask me back, what do you mean? Can I use a calculator? And if I can use a calculator, of course I can multiply 2 3-digit numbers, but without it, I would be lost, right? And the same thing here. You can do a lot with these AI tooling, so it's up to you, what you want to use and how comfortable you are with using these tools, but they can accelerate your development a lot. So that is what I'm going to try to prove here in this talk today. And so looking back for the last 6 months, we have released tons of features. It's even hard for me and us working at GitHub to keep up. But I'm going to be focused on 3 different features today. I'm going to be talking about them, and I'm going to show them in practice to see how we have sped up or are adding AI to this development workflow. If we go back 6 months, we were at what we called phase 1 of this AI development tooling. At that time, we had single model. So basically, that meant that we picked a model for you. We felt we picked a really good model, and it was excellent for the needs, but it was still one model that we picked. There was no flexibility from the developers. Also, the chat we added was conversational coding. So you could bring up some code, you could discuss it, you could get comments, you could get suggestions on what to change. That was good. That was a good start. And also, we back then we were AI infused, meaning we took the experiences we had and we added AI to them and made them better with AI. So now when we are at phase 2, this has changed, right? So now we're multi-model. So you know as well as me, I think, that there's a new model coming out at least monthly, right? That is the new hottest model that everybody wants to use. And we have decided to follow this train and let the developers pick. So both with Claude 3.7 and GPT 4.5, we released same day as the models got available. So we really follow this model train, and we allow developers to pick the model they want. Also, from conversational coding, where you could discuss your code, we now have AI agents. So that means we have AI capabilities of an agent actually driving the development process, not just discussing your code, but actually modifying your code, driving the development forward in a number of different ways. I'll get into this later. And also, instead of having the old experiences with AI added, now we're AI native. So we had a couple of years to build with, but now the experiences we have built newly, they are built with AI in mind, top
from bottom to up. So the three things where I will be focused on are these things, just to give you a sense what has happened lately, if you haven't used GitHub Copilot lately, or if you haven't tried the latest features. So the first one I want to discuss is next edit suggestions. So if you know GitHub Copilot, where we started 3 years ago, we allowed developers to complete code. So you were typing your code, you paused for a fraction of a second, and then GitHub Copilot will suggest like a block of code. This is probably what you want to do next. And that works great, but what we do now with next edit suggestion is that we will even suggest like what you move next in the file, right? So let's imagine you're adding a new feature. You might be adding a new property to the function header, and then of course you need to add it in a number of more places, and that is not where your cursor are at. So in order to do that efficiently, we will even suggest, like, probably you want to change here, probably you want to jump here and change this. So that is a big development boost or speed boost for the developers. We're going to look at that as well. Next huge thing that I'm going to be showing is this agentic mode. And that is what I talked about. Like, you don't just want to discuss your code. It's really neat to have an AI actually drive the process forward, help you. So what we actually do here is we give Copilot a toolbox and a set of capabilities. So we say like, okay, so we give Copilot a goal and a toolbox, and he figures out like, what do I need to do in order to accomplish this goal? Should I install a framework? Should I run a test? Should I compile and verify that the code is working? What is the next thing I need to do? And he looks at the current state, picks the right tool, picks what to do, and tries to complete the task he was given. So we're going to look at that as well. But we talked about end-to-end, right? So writing code is one part, but the next part is like reviewing the code and getting a pull request. So as soon as you as a developer are done with writing code, you need to set up a pull request and ask your colleagues to review this. And that is great, but it would be really nice if you could get a first pass, a first check on these on your new code by Copilot, right? To get rid of the basics, right? All the spelling mistakes, like maybe there's you're logging something in a bad way. So some of the basics would be nice to get out of the way before involving a colleague. And those are the three things we will be looking at. So that was the slides. We're going to jump into code. So the first thing we're going to discuss is this next edit suggestion. So in order to do that, I'm going to set up a new file and call it point.ts. So basically a point for a two-dimensional point. And I'm a bit lazy here, so I'm going to take some of the prompts here and not write them. So for me to set up this point, I could, of course, write all the code myself. Whoops. Boom, boom, boom. But I'm going to ask GitHub Copilot to do this for me, right? So I'm going to say, like, can you please help me set up a class to handle 2D points, include reasonable methods? And this is just the demo, right? If this was for real, I would for sure say, like, these are the methods I need. But I'm just going to demo something. And GitHub Copilot comes back with. I think we also need an equals method, so I'm going to say that as well. Please add an equals method. And GitHub Copilot will think for a second and then give me a new update with equals as well. Okay, so that's really quick and easy way for me to get 100% of the code that I need generated. But what I wanted to show was this next edit suggestion, right? So what I want to do now is I want to take this 2D point and turn it into 3D point. So I'm going to write 3D here. And of course, then next thing I want to do is add a third parameter, right? We have x and y. We're going to add set. We're just going to tab. And then, of course, we need to change distance too, right? We're going to have distance to point 3D. And then we need to extend translate to take 3 parameters. We need to use it in the code. ToString needs to have 3 parameters, and equals needs to compare all 3 things, right? So this was an example of Copilot not just adding code where your cursor is at, but actually taking you to the next logical location where you might want to add code.
So I'm going to show one more thing here, right? So let's say we have a spelling mistake here in one of the comments, and you can see even now GitHub Copilot suggests, right? Maybe you want to jump here and fix the spelling mistake, right? Yeah, was a good idea. So this I think can even include like general quality in a code base, right? So if you have a couple of spelling mistakes, GitHub Copilot will find them and say like, maybe we should fix this as well while you're in this file. And of course, we don't want to be too intrusive and do too much. So we're trying to balance the UI here, right? How much should we suggest and how much should we, lay low? So that was the first thing that I wanted to show. Now comes the big next thing here, and that is what I said when I mentioned that I think all here can be really can produce really advanced web pages if you just use the right tools and if you're comfortable with using the right tools. So what I have here, I have a picture of a UI. So the thing is that my daughter is just studying chemistry, and we've been discussing like atoms, how does an atom look? And all atoms you look at are simplifications, right? But this is one way to look at an atom. Like you have a core, you have a number of electrons, and they spin around. So we were looking at a book, and I was feeling like it would be nice to have like an application to show this. So I basically draw a picture. This is the application that I want to build. I want to see a Bohr model, it's called, of an atom. I want to be able to zoom in and out. I want to have a drop-down where I can pick what model to show. And the electrons will be spinning, right? So I want to control the speed as well. So that was what I draw. And what I can do now is I can go in to GitHub Copilot. I'm going to accept this. Doesn't really matter. And then I'm going to switch over to agentic mode. I'm going to pick another model. I'm going to take this picture that I draw of a UI that I want, and then I'm going to take this prompt here, and I'm going to paste it here. So basically what I'm going to say here is, can you please help me create a website to show the Bohr model in 3D? And this is the picture I gave him. And now GitHub Copilot gets started, right? So this is agentic mode. So GitHub Copilot, I didn't give him the tools. I didn't give him like the files he should touch. So I have empty HTML pages. I have empty scripts. I have empty style sheets. But GitHub Copilot, the first thing he realized he needed to do was to search the code base and see what files was there. So he detected that I had some dummy files in there. And he detected that he needed to update the code, right? So you can see that it's adding basically the UI that I asked for. I call it Atom Viewer 2000. And GitHub Copilot has already started doing that. I also asked to have a drop-down with 10 elements, and GitHub Copilot started that. You can see here on the left-hand side that he's also started building style sheets for this. And what we need now is some JavaScript, and hopefully this will be complete. So let's just wait. I think I mentioned all that I wanted to say here. Let's take a look and see if we... And now I think it's done even with the JavaScript. This is pretty advanced JavaScript. Now, next thing he tells me is, I actually read the README, and it says like, this is the command to run the code. So do you want to run the code? But I will not do that. I will just use the preview here. And I'm not getting the view that I hoped for. So this is actually working in 90% of the cases. Let's see if we can get this working one more time. Or actually, let's do this first. I'm going to do this. I'm going to do view terminal. I'm going to ask GitHub Copilot if we can see if we can. The 3D model is not showing. What could be wrong? And let's see if GitHub Copilot finds an issue. So I notice there are typically two instances, and in most of the cases, it's actually Visual Studio Code that is not displaying it in the right way. But let's see if we actually have a bug here. So let's see if we can get it going. And if we don't get it going here, and if we can't find the issue,
we'll move on and we'll pick. So I actually did this 5 times before walking up on stage. Worked every time. And of course, last time it doesn't work. That's kind of typical, I think, for working with Copilot. And actually, I think that's fine, like that it fails once in a while, and you have to work with it, and it might take a minute. On stage, it's really bad, but of course, in your regular life, if you have to work for 1 more minute to get something like this going, I think that's fully acceptable, right? It's only an issue for me, like being on stage. In reality, it's not a big deal, right? So we got a new try. Still not. OK, so let's actually give up here and switch to this one that I did later. Refresh the page. Yeah, I can refresh the page. No, didn't do it. So let's give up and switch to this branch here. And we're going to see if we can get the atom going. No, they didn't. OK, so trust me, this works most of the cases, and we actually are going to get a chance to see this. So this is for writing the code, and the last thing that we would discuss was the last piece here, right? So I have created, I want to create a new pull request now, right? And I want to take this branch that I set up yesterday. So this was my trial for yesterday, and I want to create a pull request. So we're looking at the full flow here, right? I don't only want to be able to write code. I want to have like the full experience writing code, doing a pull request, getting a review. So the first thing I'm doing here when setting up my pull request with yesterday's code is that I'm asking GitHub Copilot, OK, so I'm setting up a pull request. Can you please help me describe what I've changed in this code? And GitHub Copilot is thinking for a couple of seconds and comes back with a nice description, right? So this saves me a couple of minutes. I don't think I would spend the time even doing this. Next thing, as we discussed, was I want to have a first pass, a code review of this code by Copilot before I ask one of our colleagues. And what we have done in my group here, that we have defined and we have set up a couple of rules. So when we do code reviews, GitHub Copilot will look at like the basic things. Do we have spelling mistakes? Do we have other normal issues? But we have also defined 5 policies here that we want GitHub Copilot to follow. So we want to look for like error handling. We want to have like method documentation, all of that. So that is what we have defined in my team. And when GitHub Copilot does a pull review, he will actually take this into account. And let's see if we can get this. I didn't create it. That was my mistake. And GitHub Copilot is a reviewer now. So GitHub Copilot is now taking a look to see if we have a couple of issues that he can find based on this review, based on our guidelines. So let's wait a couple of seconds. And GitHub Copilot has done a review based on our guidelines, and he found a couple of magic numbers. He have found that we don't clean up in a good way. These are the issues, right? So that's great. So GitHub Copilot wrote 100% of the code. He reviewed the code based on our guidelines. Now I'm basically asking GitHub Copilot, OK, you wrote the code, you reviewed the code, you found an issue, can you now fix the issue for me? So basically, I don't want to do anything, right? Actually, Copilot even wrote the policies for me, right? I didn't even do it myself. I asked for, can you please come up with a couple of policies, and Copilot did that as well. So GitHub Copilot is now, if we have a time, we will be able to see this. GitHub Copilot will now do a review, and he will come up with a suggested fix, right? Great. So we can take that and apply it. And just to show you that this is a full environment where we have the ability to, we have the ability to run builds, tests, and we also have the ability here to take a look and see the end results, right? So I can make a change, and we can actually see the
see the results here, right? And this is what I was expecting to get. And as I said, it works 5 times over 6. Okay, I think I'm done. Thank you. No niin, seuraavaksi, koska tekoälyä varten halutaan ja tarvitaan hyvälaatuista dataa, jolla sitä tekoälyä sitten voidaan ruokkia, niin meillä on vuorossa MVP Vesa Tikkasen esitys AI-ohjattu datamatka, eli kuinka tekoäly voi mullistaa sekä dataratkaisujen kehittämisen että hyödyntämisen. Mennäänkö tällä? Se on siellä. Tuossa eri. Nyt on. Jes, huippua. Ja täältä näin. Noin. Seuraavat 25 minuuttia suurin piirtein käydään läpi datan puolelta, mitä se AI voisi tarkoittaa. No, mitä se oikeasti tarkoittaa tai mikä se konteksti on, niin senhän on pakko olla Fabric, koska kaikki, mitä on niin data-alustassa, on nykyään Fabric. Mikä se Fabric on, niin se on Microsoftin tämmöinen kokonainen data-alusta. Jos meillä on sieltä, kun katsoo noita työkuormia, niin ei mitään, tavallaan ei ole jotain täysin uutta työkuormaa, vaan pikemminkin se, että kun aikaisemmin koottiin monesta yksittäisestä komponentista, niin nyt ne on samassa käyttöliittymässä. Ja se on se tavallaan se konteksti, mikä on Fabricin perustelu. Siellä on niin tekoälykyvykkyydet jokaisessa työkuormassa, katsotaan niitä kohta. Copilot on Fabricissa toteutettu niin, että tänään se on monta eri Copilottia. Eli jos sä oot tottunut jossain toisessa työkalussa siihen, että ne vähän niin kuin siirtyy niiden työkuormien välillä, niin me ei vielä ihan olla siellä. Eli tänään kun sä käytät Copilottia Fabricissa, niin sä käytät sitä siinä yhdessä työkuormassa, ja sitten kun dataratkaisu aika usein menee aika monen työkuorman yli, joutuu vähän vaihtaa kontekstia siinä välissä, mutta ei mitään niin kuin ylitse pääsemätöntä, mutta ehkä hetken kuluttua ollaan tuolta kodit, niin sen siellä. Miten Fabric otetaan käyttöön? Kuinka moni käyttää Power BI:tä? Otatte Fabricin käyttöön tälleen. Menette sinne admin-portaalilla, laitatte se raksin päälle ja sitten se on käytössä. Eli tavallaan edelleenkin moni asiakas sanoo, että me ollaan Power BI-asiakas, me ollaan valmiita siihen Fabriciin. Niin sä voit ottaa yksittäisen työkuorman sieltä käyttöön. Jos niitä katsotaan niitä työkuormia, niin siellä on Power BI on yksi työkuorma, haluat käyttää AI- tai Spark-työkuormia ja sen AI-kyvykkyyksiä, niin raksitaan se Fabric päälle ja raksitaan sellainen työkuorma päälle sieltä, joka meitä auttaa. Mutta tavallaan se ei ole migraatioprojekti tai joku sellainen iso juttu, että otetaan käyttöön. Laitetaan raksi päälle, niin ne on käytössä. No missä sitä Fabricia käytetään? Niin siellä Power BI-portaalissa. Sinne on tullut tuollainen vetovalikko, että sillä voi vaihtaa sen Fabric-teemaksi, mutta se on se sama järjestelmä. Eli kaikki ne entiteetit, jotka sulla oli Power BI:ssä, niin on siellä Fabricissa käytössä. Microsoftilla oli silloin, kun Fabric julkaistiin, niin toi vasemmanpuoleinen erilaiset roolit, näkemys tähän asiaan. Ja se ei ehkä mennyt ihan niin kuin oltiin suunniteltu, että ei ihmiset tee semmoista yhtä roolia, vaan kun meillä on dataratkaisu, niin me ollaan jossain vaiheessa data-insinöörejä, me ollaan jossain vaiheessa työskennellään warehousen kanssa, jossain vaiheessa me ollaan ETL:n kanssa. Mutta se on tavallaan se yksi kokonaisuus. Nyt se muuttuu sillä tavalla, että sulla on vain yksi Fabric-kokemus. Ja mitä ne AI-kyvykkyydet siellä Fabricin sisällä on? Tämä on mun kategoriointi, eli Microsoft ei tänään ainakaan vielä kategorioi näitä tällä tavalla, niin mun mielestä ne voidaan jakaa 3 eri lohkoa. Siellä on erilaiset kehittämisen kiihdyttimet. Äsken nähtiin demoja niin GitHubista ja GitHubin Copilotista. Nämä on vähän niin kuin niitä juttuja. Et tavallaan me tiedämme, mitä me tällä kehitystyökalulla tehdään, mutta me haluttaisiin tehdä se nopeammin.
käyttää tekoälyä siinä avuksi. No sitten niin meillä on tämmöisiä datan jalostamisen toiminnallisuuksia, jossa me otetaan sitä dataa hyötykäyttöön, tehdään sillä jotain ja tallennetaan sitä takaisin. Eli käpistellään sitä dataa itsessään johonkin toiseen muotoon, niin sitä mä kutsun datan jalostamistyökuormiksi. Ja sitten niin ehkä se esityksen lopussa mun mielestä se kaikkein siistein juttu on se, että miten se loppukäyttäjä voisi käyttää AI:ta siihen kaikkeen dataan, mitä meidän organisaatiossa on. Kun tavallaan tänään me ollaan edelleen data-ammattilaiset jonkinlaisia portinvartijoita siihen, että jos ei sitä semanttista mallia ole olemassa, tästä raporttia ei ole olemassa, niin ei se loppukäyttäjä pääse siihen dataan käsiksi. Niin kuinka me voitaisiin, niin kuin AI voisi auttaa siinä, että riittää, että meillä on se data jossain, niin se loppukäyttäjä voi luoda siitä arvoa. Ja jos mennään näitä pylväitä eteenpäin, tai lähdetään menee, niin noita kehittämisen työkaluja, niin tavallaan käydään nämä eri esimerkit läpi, niin tämä Dataflow on aika hyvä esimerkki. Power Query jo itsessään oli aika helppo visuaalinen tapa tehdä integraatioita, mutta kyllä sillä aika monimutkaisia juttuja saa tehtyä. Niin sitten jos meillä on työkalu tuolla oikeassa reunassa, aktivoidaan Copilot, niin me voidaan sanoa sille, että tee mulle tähän datasettiin, joka mulla on tämmöinen transformaatio, kun mä en itse nyt jaksa tai osaa tai muuta. Mutta se mikä tässä on, niin on se, että me edelleen only keep European customers. Niin mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Tavallaan, että se ei ole sellainen, että hei, tee mulle valmis lopputulos, vaan mä käytän sitä kiihdyttimenä siihen, että mä tietäisin, että jotain tämmöistä tälle pitäisi tehdä, mutta mä en muista, missä se filter rows on tai jotain muuta. Niin mä voin pyytää siltä Copilotilta, että tekisitkö mulle tämän vaiheen. No sitten jos se on joku muu osa siinä ETL:ssä, eli vaikka pipeline, niin me voidaan pyytää pipeline-objekteja, me voidaan pyytää, että teet tämmöinen integraatio näiden endpointtien välille, ja se generoi sen koodin meille. Eli ihan niin kuin siinä GitHub-demossa äsken, niin vaan Fabrikin työkuormilla, niin se sitä tekee. No sitten, niin aina se ei toimi. Niin tulee joku virhe, niin se Copilot auttaa meitä sen virheen tunnistamisessa. Esimerkissä taitaa olla että aika yleinen, että on joku tämmöinen SQL-errori, että ehkä sun kannattaa lukea dokumentaatiota tai muuta. Mutta tavallaan monesti se löytää sieltä sen, että sulla on väärän niminen kolumni tässä. Näitä lähtötaulussa muuttu kolumni ja sen takia että tämä steppi sulle ei tässä vaiheessa toimi esimerkiksi. Niin auttaa meitä tavallaan, ihminen pystyisi tekemään tuon saman, mutta kiihdyttää sitä meidän tekemistä eteenpäin. No sitten jos puhutaan raporteista, niin tämä pystyy tavallaan ehdottamaan, että nyt sulla on tämän näköinen raportti, joka on muuten tehty Copilotilla. Sen ehkä tällä hetkellä vielä huomaa, mitkä on Copilotilla tehtyjä raportteja. Niin se on aika lailla niin kuin, voi sanoa, vakioitu rakenne tuolleen, että siinä on 3 palkkia ja parissa rivissä, mutta sekin muuttuu. Niin, jos sulla on joku raportti ja sä haluat silleen, että hei, tehdään, miten tätä voisi jatkojalostaa. Niin kun Copilot on käytössä, niin se pystyy ehdottaa sulle ja sitten kun sitä pyytää tekemään sen, niin se voi generoida siitä uusia sivuja. Mutta taas niin kun se mindsetti on se, että se ei ole mun mielestä loppukäyttäjätyökalu, vaan se on kehittäjän kiihdytin työkalu. Että tavallaan ei se loppukäyttäjä rakenna tai voi rakentaa näitä raportteja, mutta tavallaan enemmän tämä tukee sitä kehittäjän työkuormaa. Toi voi kohdistaa johonkin visualisointiin, toi voi kohdistaa DAX-mittariin, niin tavallaan vaikka et rakentaisi kokonaista sivua, niin sä voit keskittyä johonkin juttuun, että hei, en muista miten year to date niin average laskettiin tästä, niin voit rakentaa mulle sen, niin se tekee sen. No hyvä. Sitten se jalostaminen. Niin jos meillä on dataa, niin me voidaan kysyä siltä,
esimerkiksi vaikka PowerPointissa, että mulla on tämmöinen raportti, mitä tässä raportilla tapahtuu? Kerro mulle lyhyesti joku summary siitä, että mitä täällä tapahtuu. Niin PowerPoint pystyy siihen, tai Copilot, siinä PowerPointin Copilot pystyy sulle siinä vastaamaan. Hyvä. No sitten, mitäs muita datan jalostamisjuttuja on, niin nyt katsotaan, että osaako kaveri tehdä tämmöisen niin remote edesta braahaamisen täältä. Niin iFunctions. Mennään tonne noin. Nyt mä näen sen näytön tossa noin, niin mä en ole tyly, mä katon tonne noin, että me nähdään se tuolla noin. Tämä on se juttu, miksi mä katson tonne vasemmalle alas tai oikealle alas teidän näkökulmasta. iFunctions on uusi toiminnallisuus, joka ei tuollakaan vielä. Noniin. iFunctions on uusi toiminnallisuus, joka toimii Sparkin päällä. Mitä se tarkoittaa? Niin se skaalautuu ihan hurjan hyvin niihin teidän datatyökormiin. Tulee isompikin datasetti, niin sä voit määritellä sille, että paljon se saa käyttää kapasiteettia ja paljonko rinnakkaisuutta se saa tehdä. Meillä oli erilaisia arkkitehtuureja tänään, niin mulle jäi niistä mieleen, että ne oli varmasti täydellisiä. Komponentteja oli aika paljon ja siltä se aina välillä tuntuu, että hei, jos me haluttaisiin ottaa tässä meidän ratkaisussa tämä käyttöön, niin onko mun nämä kaikki komponentit implementoitava, että mä saan tämän käyttöön. Niin iFunctions mahdollistaa sen, että siinä on joukko erilaisia malleja, kaikki osaa lukea, että mitä nuo mallit tuolla on, niin mitkä mä saan käyttöön on Fabric Notebookissa tänään ajamalla tuon configure-skriptin. Se on previewssa oleva ominaisuus, se vaatii sen takia tuon configuren. Sitten kun se ei ole previewssa, koska mitä se toi tekee, niin toihan ottaa Sparkiin laajennuksia mukaan. Sitten kun se ei ole previewssa, niin ne tulee kyllä siihen startup-klusteriin saman tien käyttöön. Ajetaan skripti ja sen jälkeen otetaan joukko kirjastoja käyttöön. Ei ole konfiguroitu mitään Azure AI Foundryssa, ei mitään missään ulkoisessa palvelussa. Me saadaan nuo käyttöön niin kuin tavallaan 2 importilla ja 1 luokan alustamisella. Mitä sillä voi tehdä? Niin, tuossa on mulla näköjään jo laajennettuna. Mä oon yhdistänyt tämän notebookin Lakehouseen. Mulla on siellä AdventureWorks tietokanta, jotta kaikki tietää, että minkälaista dataa siellä on. Eli polkupyörämarkkinointia ja muuta. Tämä oli joku vanhempi, kun muistelen, että 2007-luvulta on nuo vuodet, niin se on se AdventureWorks 2012 tai joku kanta, mikä tässä on taustalla. Mä siitä mun tietovarastosta luen dataframein, niin kuin me ollaan tehty aina. Ja sen jälkeen, kun mä olin ottanut käyttöön ne mun AI-kyvykkyydet sillä 1 lauseella, niin mä voin passata sen dataframein suoraan sinne mun AI-malliin ja kysyä siltä vapaalla suomen kielellä. Hassu on se, että dokumentaatio sanoo, että tämä toimii vain englanniksi, mutta se toimii myös suomeksi ja muutamilla muillakin kielillä. Mutta niin mä voin kysyä, että hei, tässä on tämä dataframe, mitä sä teet tälle jotain? Ja sä voit valita niiden funktioiden perusteella, siinä on muutama parametri, että lähettääkö sen koko sitä setin yhtenä, jolloin se vie hurjan paljon tokeneita totta kai, koska se pitää yhteen promptiin saada se koko datasetti välitettyä. Vai tekeekö se niin kuin tässä, että se välittää skaalaa ja välittää rivikohtaisesti. Aina tekee tavallaan requestin per rivi, jolloin me saadaan niin monta vastausta, kun meillä on rivejä. Me voidaan esimerkiksi laajentaa sitä meidän niin kuin tässä on pyydetty, että kerran mulle kuvaus ja jotain myyntimäärätietoa ja muuta sieltä, niin se tulee tänne response-sarakkeeseen. No sitten, kun tuo tulee takaisin sieltä mallista, no joo, me voitaisiin sitä
niin kategorisoida, koska toinen funktio, mikä siellä oli, niin kategorisoi. Mulla on jotain tekstiä tai jotain dataa, ja mä haluan luokitella sitä jollain tavalla. Ja mulla on valmis funktio siihen, että mä voin luokitella sen haluamiini kategorioihin, niin kuin tuossa on turvavaruste, vaate, urheiluvaruste ja jotain muuta. Niin sitten se kategorioi sen datan sen perusteella. Tosi helppo tapa siihen sun dataan, mikä sulla on, niin saada tavallaan se konteksti mukaan. Mutta nyt kun se on palannut sieltä niin mallista, se vapaa-sana vastaus, mä voin lähettää se uudelleen sinne malliin. Tuossa toi dataframe, joka tonne menee, niin se on se response, joka tuli sitä ekasta. Niin tavallaan, jos sä tarvit sellaista työkuormaa, että mä haluan käyttää näitä eri funktioita peräkkäin, niin koska se on vaan Sparkia ja ne on vaan metodikutsuja, niin tosi helppo ottaa tavallaan monivaiheinen työkuorma käyttöön. Niin kuin tässä puretaan auki ne samat niin kuin kolumnit, mitkä meillä oli, joita me käytimme siihen, että me luotiin se sisältö sieltä, niin voi tavallaan tarkastaa, että osaako se purkaa oikein. Että jos tuossa on sama luku kuin tuolla noin, niin se olisi purkaa se asia ulos. Mä oon tässä kontrolloinut sitä, että tuonne mallille ei mene, kun se responsi sarake, eli tämä ei yritä huijata sille, että se menisi käyttää sitä niin tavallaan jotain tietämystä sen vapaa-sanatekstin ulkopuolelta. No hyvä, mutta toi oli siis ne AI functions tällä hetkellä Sparkissa ja oleva kirjasto, jolla me voidaan päästään käsiksi mihin tahansa Fabricissa olevaan dataan. Yhdellä rivillä voidaan kutsua OpenAI-mallia ja me voidaan muokata sitä kutsua. Nyt mä en ollut tuossa liittänyt siihen mitään, että kuinka tarkka sen vastauksen pitää olla ja kuinka paljon se saa hallusinoida ja muuta, mutta kaikki ne tutut parametrit, jotka meillä on niitä LLM-malleja vastaan, niin ne voi konfiguroida myös tuolla. Hyvä. Sitten mä siirrän kursorin tänne toiselle puolelle ja mennään sinne päätelmiin ja datan jalostamiseen. Ja siellä on sellainen kyvykkyys, että sellainen kyvykkyys, jota kutsutaan AI-skillsiksi. Ja se on ehkä se kaikkein siistein juttu tässä tämän päivän demossa. Otetaan tuolta sivunäkymiin. Käyttääksesi tätä ominaisuutta, niin sun pitää sallia samalla lailla kuin noita muitakin ominaisuuksia, sun pitää sallia se ominaisuus. Mä haluan tämän käyttää. Sen lisäksi sun pitää sallia tässä vaiheessa se, että se data voi liikkua palvelukeskuksesta toiseen, koska joka paikassa tämä ominaisuus ei ole käytössä. Mutta tämä tukee EU-data boundarya ja muita näitä sääntöjä, mitä meillä täällä on, niin se ei joka tapauksessa hallitsemattomasti karkaa se sun dataa, mutta jos sä oot Pohjois-Euroopassa, niin se saattaa mennä West-Europeen tai toisinpäin, esimerkki. Mikä tämä iSkills on? Niin jos mä otan täältä nyt työtilan, mennään tonne, etsitään sieltä se mun 64, missä se on tuolla. Noin. Niin iSkills on objekti, joka me Finlandia talo 2. Luodaan Fabric-työtilaan, eli loppukäyttäjä luo tämän. Tämä ei ole kehittäjän tekemä. Loppukäyttäjä voi luoda tämän. Sitten sen jälkeen se kysyy siltä, että mitä dataa sä haluat liittää tähän sun iSkillsiin. Tällä hetkellä sä voit liittää 5 eri datalähdettä, mutta niin kuin se oli 1 muutama viikko sitten, niin voisi olettaa, että no nytkö se hajosi, niin voisi olettaa, että se määrä tulee kasvamaan. No tähän tulisi erilaiset datalähteet ja mä valitsisin ne tästä näin. Onneksi olen tehnyt sen etukäteen, niin tässä mä oon valinnut yhden semanttisen mallin ja jos mä saan ton tuolta pieneksi, niin yhden lakehouse. Käyttäjä valitsee, että mitä sillä on. Jo jossain vaiheessa sen ei tarvitse valita enää ollenkaan niitä, että mitä datalähteitä se haluaa käyttää. Ja
sen jälkeen se saa promptin, jolta se voi kysyä suomeksi, että kerro mulle mun datasta, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, paljonko mun myynti oli. Nyt tässä tapauksessa, kun tämä Adventure Works-tietokanta, niin paljon mun myynti on per tuoteryhmä, ilman että siellä mallissa on mittaria tai ilman että siellä on mitään. Jos mä katson tämä niin description, niin se on tässä päättänyt toteuttaa sen tuolla tavalla. Sori, siellä oli sales-mittari, koska se löysi sen tuolta noin, se käytti sitä mittaria. Mutta tavallaan se tutkii sitä sun mallia ja päättelee, että miten mä saisin tämän lopputuloksen aikaiseksi. Jos siltä haluaa kysyä vähän monimutkaisempia juttuja, että jotain trendejä tai muita, niin tiettyyn rajaan asti se osaa vastata myös nuihin. Se osaa myös yhdistää noin kaksi lähettä, eli nythän tässä oli semanttinen malli ja lakehouse. Niin se tekee ensiksi kyselyn lakehouse, ottaa sieltä sen dataframen ulos ja injektoi sen sinne semanttisen mallin kyselyyn, jolloin tavallaan meidän ei tarvinnut tehdä mitään integraatiota tai suunnitella raporttia tai rakentaa uutta mallia sitä loppukäyttäjää varten, vaan riittää, että se niin kuin tietää, että tuolla suurin piirtein on ne mun datat, annetaan sen keinoälyn käydä yhdistämässä nuo. Ja se käynnistää siihen Spark-prosessin taustalle ja tekee sen prosessin valmiiksi. Eli mulla oli täällä jossain toinen sama. Niin, jos sille kysyy, tai niin kuin vielä monimutkaisempaa, että jotain, mitä se ei malli, niin kuin mitä siinä meidän datassa ei edes ollut. Eli miten meidän kannattavuus on kehittynyt, koska nyt siellä on myynti ja kulut löytyy sieltä meidän mallista. Niin kuin sille niin kuin kertoo, että hei, kannattavuus lasketaan silleen, että se on myynti miinus kulut. Vähän huijasilla, että on cost tuohon, koska en tiedä, mitä se cost on suomeksi, niin joudun kertoa sille, että se on myynti miinus cost, mutta kustannus olisi varmaan ollut ehkä oikea. Niin se vastaa mulle, tekee mulle mittarin, jota se käyttää siinä ja vastaa mulle sillä ulos. Tuo ei piirrä grafiikkaa vielä. Eli ne vastaukset on aina tekstipohjaisia. Mutta jos tuolta pyytää, että piirrettää grafiikkana, niin se vastaa PowerPayin sillä kielellä, sillä kielellä, joka siinä tabulaarissa tai siinä PowerPay X-tiedostossa on se koodi. Niin mä veikkaan, että se on aika lähellä, että se piirtää kuvan, koska se jo vastaa sillä tavalla, mutta se tulee tuohon vaan koodina sitten näytölle. Jolloin loppukäyttäjä voi tehdä niin kuin kaikista niistä datalähteistä, mitä meillä on, itse raportteja, sanoa sille filterit ja muut, että hei, tee tämmöinen. Enää ei tarvita sitä, että meillä olisi valmis malli sitä vasten. Ja jos osaan laittaa tämän esitysmoodiin vielä näin, niin jos jotain tästä sessiosta piti muistaa, niin se, että Fabricissa ei ole niin kuin yhtä AI-komponenttia, ja siellä ei ole yhdelle persoonalle niitä, vaan siellä on niitä kehittäjälle niitä AI-kiihdyttimiä, tai niitä kehittämisen kiihdyttimiä. Ja sitten siellä on niitä, jotka muokkaa sitä dataa, että me voidaan hyvin helposti yhdellä rivillä koodia konnektoitua malliin, pyytää sitä tekemään muutoksia, tallentaa se takaisin meidän dataplatformille, ja sitten siellä on niitä loppukäyttäjätyökaluja, että jotka sitten tekee ja analysoi pyynnöstä, että hei, käsittelee ja tuottaa lopputuloksen, tuottaa sen varsinaisen analyysin, että tälleen se myynti menee tai muuta. Hyvä. Mun nimi on Tikkasen Vesa ja se oli siinä. Kiitos. Thank you so much, Vesa. I think as we recognize the importance of data when it comes to AI adoption, we've also started recognizing how important it is to process the data as soon as it arrives. With real-time intelligence at the core of Microsoft Fabric, it offers a whole lot of capabilities to handle streaming data efficiently. And my colleague, Simon Lidberg, who is a global black belt at Microsoft, is going to talk about how to
do that. Thank you very much. So Vesa, he has talked a bit about how Microsoft... So Vesa, he has talked a bit about how Microsoft Fabric and the AI capabilities can be used, but I wanted to step back a bit. I wanted to talk about why we are doing what we are doing with Microsoft Fabric. And I mean, data and analytics and AI is really, really hard. What you see here on the screen is essentially every single product and platform that is used in creating these types of solutions. And I've been practicing as an architect for years. And I created architectures that look like this, super, super complex. And what we are trying to do at Microsoft is simplify stuff. So we want to simplify how you can create AI application, and we call it the Copilotin AI stack. Essentially, what we want to enable you to do is have a common infrastructure where you can run all your code. We want to have a common platform for the data and a common platform for doing your AI development. And that is what you have heard throughout the day. What I'm going to concentrate now is on the middle part here, which is on the data stack, what Vesa talked about, and the capabilities that we have there. So in the data stack, what we mean with that is the capabilities that we have around AI and analytics in Microsoft Fabric. And I'm going to focus on one specific part of that stack, which is the real-time data. Because even if architectures has been hard to create, I mean, analyzing information has always been hard, especially if you're dealing with billions of data points. I mean, if we look at the workflow, it's typically you need to collect all the information, you need to combine it, analyze it, derive insights, and then acting on it. Now, the problem with today's world is that data is generated everywhere. And with the AI applications, it becomes even more. And typically, we need to shorten the life cycle on this analyzing life cycle. We need to ensure that we actually can drive insights and actions much, much quicker. And with data generated everywhere and in real time, that becomes really hard. And this is happening in every single industry. I mean, if we are looking at automotive, I mean, I live in Sweden, so I work a lot with our automotive companies. And they want to create autonomous driving solutions. Requires tons of information just to drive a vehicle in a closed environment. And if you drive them on the street, it's even more. You need to react in real time. If you work in manufacturing, predictive maintenance has been a thing for years. And that is what people are trying to drive as well. Logistics, I mean, they're tracking the delivery of packages and what's happening. Finance, things like fraud detection or automation in the finance environment, that's really driving real-time cases. Energy and utilities. I mean, understanding what's happening with the electricity grid, with the new power sources that we are having now with wind and solar, it becomes even more important to be able to track that in real time. And retail. I mean, every retail company, they are moving from a brick-and-mortar store to an online presence. So they want to have real-time recommendations and promotions. Now, if data and AI landscape was hard, that is not any difference when it comes to real-time intelligence. I mean, if you are looking at building an analytical solution that allows you to capture information, transport information, do transformations on it, and do analytics on it, there is a ton of tools that you can select from.
And none of them are connected. They essentially, you need to do a lot of the plumbing to just get them to work in conjunction. So that is what we are trying to solve with Microsoft Fabric. So Microsoft Fabric is this software as a service solution that covers everything from data ingestion of both stream and batch sources to advanced analytics and the AI capabilities that Vesa showed you, capabilities surrounding handling operational data stores, because a lot of the applications that we see today are not typically only AI applications, but they are also made and use information in databases. To the real-time intelligence, which gives you the capabilities of viewing data as it comes in, and Power BI, the world's most popular visualization tool, together with industry solutions and partner workloads. All of these solutions, they share a common platform, and that platform is the AI capabilities. Vesa showed you the Copilot experience for the developers, but we are seeing more and more AI capabilities coming in. They also share another common part, which is the data storage. So that data store, we call it OneLake. OneLake is becoming the place where you can store every single piece of your information for your analytical purposes. And we're storing it in software as a service delivered data lake in an open format, meaning that you can actually consume the data from any tool. Another common thing that we're sharing is the governance capabilities that we have with Microsoft Purview. So Microsoft Purview enables you to actually do governance of data wherever it's stored and to track how it's being used throughout your organization. So that is what we are trying to do and deliver with the Microsoft Fabric platform. So essentially, what we have given you the possibility to do is use all of the capabilities, bring in data from your data sources, do your transformations, store it in a warehouse, do your AI models, and then visualize it. That is what we have done for batch. Now, within Microsoft Fabric, what we're also doing is we're actually enabling that now for streaming data. So within Fabric, we have something called event streams. So event streams allows you to connect to data sources that you have throughout your environment, whether that is Event Hub or Confluent or Kafka, or if it's Google PubSub or Amazon Kinesis. And what we can do is we can actually do analytics on top of that. Store the information in an event house if we want to have that stored, and we can do queries of real-time information. And then ultimately what we want to do is we want to make sure that we can actually act on the information in real time. Because it's essentially what we want to do is drive the actual actions. Actions taken by end users or that are being automated by AI. Now, the cool thing about this is it's tightly integrated to the batch layer, because we do have the possibility of enhancing information and combining information with batch. Now, this sounds all great. I mean, we've looked at Fabric, but Fabric is a new platform. Do I really want to use this new and maybe you would think untested platform to drive some really advanced and crucial real-time cases? Well, what we have done is we have actually taken proven platforms that we have in Azure, stuff that we at Microsoft are using
to run our cloud operations. So things like Azure Event Hubs, Event Grid, Stream Analytics, Data Explorer. These were all solutions that we developed at Microsoft to be able to handle our real-time needs. So all the telemetry that is used or generated in Office 365 and Azure, they all go into that. So, I mean, it works for the huge scale that we at Microsoft are running our data centers at, and we use that for analytics. Now, what we have done is we have taken those solutions, and we have combined them with some new capabilities that we have in Microsoft Fabric. So that is the data lake that we have that we're sharing. It is Power BI, obviously, where that was the first Fabric service that came. But also new types of services like Data Activator that allows us to act on real-time data like when it's happening. So what that is now becoming is the real-time intelligence capability in Microsoft Fabric. So essentially a fully integrated platform with a low-code environment so that you can actually do analysis on top of your data. So as I said, the key thing that we have is the real-time hub. So real-time hub, as I said, what it allows us to do is essentially to connect to streaming data sources. So things that are generated in near real time or close to real time. That could be real-time sources like Kafka and others. But it could also be things like changes that is happening in a SQL database, where we have like change data capture. Or it could be sensors that you have in an IoT solution. We have the possibility of ingesting that through the event ingestion interface. We have the possibility to then, on top of that, working with the real-time analytics capabilities and real-time AI on top of it. Deliver dashboards for real-time streaming, as well as specifying rules around how data is being handled. Now, the key thing here is that what we are doing is that we're also writing information down into the place where we believe that all historical information should be stored, which is the data lake. Because the data lake is an inexpensive option for handling data that is generated in different formats with evolving schemas and at a great cost. So that is why we suggest to have a lake that you handle your information. So essentially what we are trying to do is that we're delivering now a platform that allows you to handle real-time use cases within the Fabric environment. What we're going to do now is we're going to look at a couple of demos around how we could actually utilize this platform to do analytics on data. And we're going to look at it from a fixtures company called Contoso Manufacturing. So in this case, what they are doing is they are using now the real-time capabilities to monitor what's happening in the factory. So that is equipment, that is inventory levels, and what they want to ensure is that they can actually see and look at that in real time. And we're going to use a couple of different personas when we look into this. The first one is Vic. So Vic is the factory manager, and she has certain interest. Then you have the Ren, who is the data engineer, that has other needs to look at it. And then you have Ash, who is the data analyst. But let's start with Vic. So essentially, Vic, she's responsible for ensuring that the factory runs
smoothly, that they can see what's happening in the factory, and that includes monitoring all of the devices and equipment. So the first thing that happens is that Vic, she receives an event in Microsoft Teams. So that is essentially triggered. And what she gets information is that, yeah, there is a certain device that has been fluctuating in it's like the temperature. And she now has the possibility to look at the details of that event. So clicking on the details button in the alert, that allows her to start to do the investigation. And let's look at how the investigation is being done. I opened the operations real-time dashboard and can see all the latest information, including the data updating in real time. Now, I'm not a developer or a data analyst, but real-time dashboards are curated for this type of high-volume, high-granular data. The interactive visuals make it easier to explore the trend in temperature over the last few hours. Now here, I can see the fluctuation for device 1X, which looks pretty similar to what happened with device PZ earlier in the day. Even more concerning, I see device 2.0 and 5Q are starting to show a similar behavior. Now, without viewing the data at this granularity, I might have missed these specific device deviations. This dashboard can also contain data from sources like my maintenance and downtime logs. And since device PZ needed maintenance, I will send the maintenance team out to look as soon as possible. Now, the average temperature is interesting, but it's really the max temperatures that are most concerning. And since I don't have that tracked on this dashboard just yet, I use the visual data exploration to easily create a new visual with the max temperature. It can even help me bin the results into the same 1 hour buckets. Okay, this looks good. I'll pin it back to the dashboard so now I can see it alongside the existing visuals. I can even configure a rule to alert me and the maintenance team whenever the device max temperature exits the specified range of 65 to 75 degrees. Just like that, I was able to investigate an issue with my devices proactively thanks to a real-time alert and start monitoring for a new condition, all to help ensure my operations continue to run smoothly. So what Vic showed you here is something that is very common in the space of predictive maintenance. And the rate that data is generated in that area is huge. I worked with a large manufacturing company in Sweden a couple of years ago where we wanted to monitor the state of sensors in factory machines. And some of these, they generated data at 20 kilohertz. So that means essentially 20,000 values per second that came in. That is the type of granularity that you can actually handle with these types of systems. Now, for me, that was a number of years ago. It was extremely hard because we didn't have visualizations that were able to do at that, like view data at that granularity. But now, with the capabilities in Fabric and the real-time dashboards, we do have that capability. Now, let's actually switch roles here. And we're going to look here at how Ren, the data engineer, how he has built this platform and set it up. So let's have a look at that. Starting in the real-time hub, I can see the list of all the streams that are available within my organization. Whether my data is streaming from Microsoft services like Azure Event Hubs, or from cross-cloud sources like Amazon Kinesis, Confluent Kafka, Google PubSub, or even CDC sources like Cosmos DB, I can easily connect and bring it into the real-time hub. At Contoso Manufacturing, we use Azure IoT Operations, now generally available, to continuously collect our factory data from our on-site devices. In just a few clicks, I can add the data stream and make it available for my organization. Opening the stream I just connected to, I can see that data is flowing immediately, and even see a sample of the records. Event streams make it easy to connect, process, and route data within Fabric and to external sources as well.
Jumping ahead, you can see that I've used the out-of-box transformations to process the stream and route it to many different destinations. One destination is an event house, and for in-depth analysis, I want to land the data into an event house, which are specifically tailored for time-based, highly granular events that might be semi-structured or unstructured. This is also going to allow me to build those real-time dashboards that Vic and team can use every day. Event House lets me query petabytes of data in seconds and makes it easy to get insights with out-of-box queries, and Copilot, so I can type questions in natural language, like plot the device temperature over the last 24 hours. It even suggests to render this type of data in a time chart instead of a table. I can also build on previous queries using conversation mode. Now, not all of my data will be in Event House, and I can use the power of query acceleration to shortcut existing data, time series data in OneLake, like my maintenance logs, to help me query billions of records in blazing fast speeds. Again, with just a few clicks, it makes it available for me to query just as if it's in an Event House. Now I have this real-time solution that Vic and the rest of the team can use to continue monitoring our operations. So what you saw here was Ren, who as a data engineer was able to set up connectivity to real-time sources, do analysis on the information, store the information, getting help writing the code for doing it, without configuring any infrastructure. He doesn't need to specify the number of machines that is going to be used, and he gets good speed for doing his queries. Now, let's look at the last part, which is the data analyst. And in this case, it's Ash. So, Ash, she's going to show you how data is actually being, or how she can use this data as a data analyst. So let's have a look at that. Now, of course, my users won't always know how to query the data themselves, so I can use Copilot to automatically create real-time dashboards. This gives me an easy starting point that I can customize further using natural language queries or the no-code data exploration. Jumping ahead, I've built out a complete real-time operations dashboard. I can also configure Activator to automatically monitor and detect patterns in this high-volume changing data that can help alert the team and trigger their workflows, even if no one is there watching the dashboard. So here you saw how Ash designed and configured a real-time dashboard, but she also created an action based on the data. So predefined rules that looked at the information that came in and actually were able to send and check for these conditions and send in notifications. She could do it without writing any code because she got help by Copilot. So what we essentially are doing here is making sure that AI is accelerating the experiences, but we also deliver AI-driven insights and actions on the real-time information. Now, what we're doing more is actually we're enabling AI to be executed on your own data. So previously, we looked at how the data activator was using predefined rules. But we also have the possibility to use activator together with AI models. So here I'm going to create a new AI-based alert. So in this case, I don't specify a predefined condition, but here I want to detect any anomalies. So we're using AI and machine learning here to identify any values that fall outside of the normal range. So instead of me predefining what's the normal range, we use machine learning and AI to actually identify that information. And we have the possibility now to put this into action in my system. So I can actually start now to generate events and send alerts to the relevant people based on these capabilities.
Now, what we're trying to do with Microsoft Fabric here is really simplify how you build AI applications. Whether that is AI applications on your own batch information, using the normal batch tools, or if it's AI capabilities on real-time intelligence. We're doing that by providing you with copilots for you to get help writing your code, but also advanced AI capabilities like the AI functions that Vesa showed you. And we're doing that on top of a lake that is open and flexible, that allows you to store any type of information. And we're also looking at, and we're adding industry capabilities. So we actually, together with industry companies in various industries, build solutions that we deliver as part of the Microsoft Fabric platform. Now, we know that we will not be the only people that are working in this area. So making sure that we are working in an open way and enabling partners to also utilize these capabilities allows us to ensure that we are not locking your data in to an ecosystem that is closed, but instead you have the possibility to use it with whatever tool that you feel is necessary to use. So that essentially concluded my talk. Thank you very much. Thank you so much, everybody, for staying on. Thank you also, everyone online, for staying on. Before we end our day, I think, Vesa, you have something that you want to share with us. Can you quickly come? And then we will kind of formally end. Yeah. So after this session ends, we will have a meet and greet and things like that, kind of after party on upstairs. But if you are interested into technical things, we have a meetup downstairs. So the kind of that, veranda. Mm-hmm. Veranda was the name of the room. So there we will have a panel discussion regarding all the AI things. There will be Sakke joining and Jouni joining, and I will be there, and few others also. Thank you so much. So, as I said, we are supporting the launch of this Finland AI user group. Yes. So if you want to continue on, or if you want to join our afterwork, it's your choice. Exactly. So that will be the first yes. Finnish AI user group, Microsoft AI user group meeting at downstairs. Yeah, maybe we'll see you all there. Thank you. Thank you so much, everyone. We have some cool swag there. Please do feel free to pick it up on your way as you go. Thank you so much.